गेस्ट कोण आहेत? मोदी मॅडम आहेत. बरं बरं बरं, ठीक. सर इथे पाठवून का आता, कारण की इथे देखील सर मेल चालत नाही आपली. So good morning, ma'am. Hello. Hello. मोदी मॅम. हो नमस्कार सर. हा नमस्कार नमस्कार. तुमचं कनेक्शन इंटरप्ट होत आहे का? नाही आता ठीक आहे सर. आता ठीक आहे. ओके ओके. So I welcome Dr. Modi ma'am for this today's first session. On behalf of all the participants and on behalf of Research Committee Science College Nanded, I welcome Dr. Modi ma'am. Now I request Dr. Modi ma'am to deliver her lecture. Ma'am. Thank you, sir. Thanks. Okay. So let me share my screen now.
लेवल था पूरा बैंकिंग का पेपर बैंक स्क्रीन विजिबल आहे का सगळ्यांसाठी? Yes, ma'am. Okay. So yesterday we have completed some part of this PowerPoint presentation, and that one ribbon I have completed. In that clipboard ribbon I have completed, slide ribbon I have completed, font हा जो ribbon मधला हा जो font toolbar आहे हा पण complete केला. Paragraph I have completed here. Then completed this drawing toolbar totally, and in this way this slide designing part, in that table content कसं आपण insert करायचं आणि how to modify the table, all these things we have seen. So परत एकदा मी हा toolbar cover करते. So हा या ribbon मध्ये आहे table, illustrations, link, text and media clips. Okay. So in insert menu च्या under हे total ribbon येतं. So whenever you are going to insert any table, at that time just click this. First of all, we have to take this layout. Okay, in this layout, suppose I am going to choose this, compare this one. Okay, so in this on this slide here we can add any title as well as content. So content in the sense it may be a table, it may be a chart, or any smart graphics may be there, or pictures or any files we can insert here. We can insert clip arts as well as we can insert any media clip. Okay, so first of all I am going to insert the table. Just click on this table icon, and specify the column and row, number of rows and number of columns. Okay, suppose I am taking here 5 columns and 6 rows, and click on OK button. So when you click, at that time this table will appear on your screen. Okay, now so I'm inserting some data into this table. Suppose the roll number, then name, then marks of physics, chemistry and maths. Okay, and you may insert the title of this slide, that is student marksheet. Okay, so in this way I inserted the on this placeholder name of this table, and here I inserted the table exactly. Okay, so when you put some data, at that time हा जो टेबल आहे या टेबल मध्ये आपण जो काही डेटा इन्सर्ट करू ह्याला आपण फॉर्मॅटिंग करू शकतो. ओके, इफ यू वॉन्ट टू अप्लाय एनी फॉर्म्युलाज किंवा तुम्हाला ऍज इट इज एक्सेलचं शीट जर इथे आणायचं असेल, तर इन्स्टेड ऑफ दिस इन्सर्टिंग this type of table, you have to embed the table inside this presentation. How to embed? So that concept is called as object linking and embedding. Okay, I'm going to delete this total table, and now I'm going to link Excel sheet to a slide. Okay, so for that purpose we have to go for this insert. In this insert object you have to choose here, insert object. Okay, insert
मेनू बार वर इन्सर्ट वर क्लिक करायचं आहे and then you have to go for this object. Okay, when you click on this object button, at that time this window will come out. Okay, from this window you may create a new file or you may create you may take from existing one. Okay, create if you have any Excel sheet already, you have Excel sheet, then you have to embed that directly to your presentation. Okay, so just I am going to create one Excel sheet first of all. I think I don't have any Excel sheet in my Microsoft Excel. So just you have to open first of all Microsoft Excel, create one Excel sheet, so let me check, is there any Excel sheet available? No, I think no Excel sheets are there. Okay, so here I'm going to take one roll number, then name, then physics, then chemistry, maths, and total I am going to take here. Okay, so here I am going to insert some roll numbers. So just select both of them and drag it. Okay, so suppose 5 records I am going to add here. Name A, B, C, D, E. I inserted the name and here I am going to insert the mass of physics, chemistry, maths. After manipulation, you can apply the formula on them here. Easily we can apply any formula to do it total. So for totaling purpose, just you have to write put the is equals to sign, then go to the auto sum. Okay, click on this auto sum and press enter. Okay, so it will do the sum of all this element. Okay, या 3 elements तो sum करता है. So what is the formula? Is equals to sign, then you have to put the sum as a formula, and here range of data you have to specify. In this sum parenthesis you have to put the range of data. Okay, so which range of data we are taking here? C3 to E3. Okay, C3 to E3. So here physics, chemistry, maths I am going to add. So that's why we have to take is equals to sign sum in bracket C3 colon E3 and press enter. Yes, so you get this total. Okay, so drag this, means copy this same formula to other cells. So it will do the automatic summation of all these rows also. Okay, so after doing this, after the finishing, इथे record enter करून घेते मी. After finishing this, just you have to do the formatting onto this Excel sheet. I'm going to take rows and columns. After inserting rows and columns, you have to make it formatting. Apply the formatting, table formatting. Some ready-made formats are there. Okay, you may take light formatting color, light colors. You may take medium colors or you may take dark colors. Whatever you want, you may choose any one of these. Okay, so suppose I click on this and press OK. So you get this Excel sheet now. Okay, now I want to insert same Excel sheet. I'm going to save it first of all. So after save, after suppose इथे मी काय केले ते मार्कशीट. ओके, मार्कशीट सेव्ह केली मी. कुठे केलंय? डॉक्युमेंट्स मध्ये. डॉक्युमेंट्स मध्ये मी सेव्ह करते इथे. So after that you have to just click on this, come to this PowerPoint presentation. इथे या याच्यामध्ये create a new की create from file. So create from file करत आहे आपण. आपली फाईल जिथे कुठे आहे तिथे आपण ब्राउज करणार आहे ह्याला. आणि आता आपण जस्ट नाउ
we have created Excel sheet and that is saved inside this document section. So documents मध्ये आता मी केलेली student marksheet नावाची जी काही Excel ची sheet आहे that I am going to take here. So where is it? Marksheet. Is it Marksheet? Marksheet. Yes. This one is the Marksheet and click इथे OK वर प्रेस करा. कसं केलं? See, first of all, आपण इथे आलो. Okay, insert menu bar वर insert वर click केलं, insert menu वर, and after that this ribbon will come out. In that we have to select object. Okay, तर इथून आपण linking करत आहे. त्या Excel sheet ची आपल्या PowerPoint च्या presentation सोबत linking करत आहे. So you have to create from file. Click on this create from file. Then click on this browse button. Okay, once you click, you have to select the file that you want to link. Okay, so Marksheet is my file. Okay, and click on this OK button after selecting the file. Click on this OK button. So and check this link check button. Okay, check करा ह्याला चेक केल्याने काय होतं त्याची लिंकिंग होते. सो ऑब्जेक्ट लिंकिंग अँड एम्बेडिंग वी आर डुईंग बोथ ऑफ देम. ऑब्जेक्ट लिंकिंग पण करत आहे. एम्बेड म्हणजे काय ह्याच्यामध्ये आपण ते आणत आहे. ओके, ह्याच्यामध्ये आपण ते टाकत आहे. सो वी आर एम्बेडिंग दॅट पर्टिक्युलर एक्सेल शीट इनसाइड अवर PowerPoint presentation and press on OK button. So once you press OK, at that time you get the Excel sheet here. Okay, आणि जर तुम्हाला काही चेंजेस करायचे असतील, सॉरी, ओके, जर काही तुम्हाला चेंजेस करायचे असतील तर यू मे मेक द चेंजेस. आता ह्याला मी थोडस एनलार्ज करते. आता तुम्हाला इथे दिसत असेल की बाकीचे हे जे आलेले आहेत आपल्याला, हे जे बाकीचं बाहेरचं पोर्शन आहे हे आपल्याला जर काढून टाकायचं असेल तर जस्ट डबल क्लिक ऑन इट. सॉरी, ओके, सो याच्यामध्ये आपल्याला इथे आपल्याला क्रॉप पण करण्याची क्रॉप पण करू शकतो आपण. जस्ट वी हॅव टू रिसाइज इट. ओके, ओके, आता जर मला ह्याच्यामध्ये काही चेंजेस करायचे असतील तर हाऊ टू मेक द चेंजेस इनसाइड दिस एक्सेल शीट. whatever the changes you have done that will be showed here. Okay, suppose मला ह्याच्यावर चेंजेस करायचे, राईट क्लिक करा, राईट क्लिक करा. ओके, लिंक वर्कशीट ऑब्जेक्ट, अपडेट लिंक पण करू शकता किंवा लिंक वर्कशीट ऑब्जेक्ट वर क्लिक करा. राईट क्लिक केल्यानंतर हा मेनू येईल, राईट क्लिक केल्यानंतर हा मेनू येईल, त्याच्यामध्ये लिंक वर्कशीट ऑब्जेक्ट वर क्लिक करा. Then you have to click on this edit button. Okay, once you click this edit button, it will enter into the Excel. Okay, it will open that particular Excel sheet inside this Excel, Microsoft Excel, and then you can make the changes. Suppose मला इथे marks changes करायचे, so easily you can do this changes, and whatever the change after changing, you have to save it. Just you have to save it, and then again close this Excel sheet. After closing, you get the same changes inside this PowerPoint. Got the point? लक्षात आलं का हे? Screen is not visible. आता विजिबल आहे का? हो मॅडम. कोणती एक्सेलची विजिबल झाली नव्हती का? एक्सेलची? येस मॅम, तुम्ही जे एक्सेल शीट बनवली आहे ना ते कळालं नाहीये, म्हणजे तुम्ही कसं इन्सर्ट केलं इकडे. ओके ओके, आय एम डुईंग सेम थिंग अगेन. जस्ट क्लिक ऑन एंटायर स्क्रीन. मला शेअर करावी लागेल. स्टॉप शेअरिंग, स्टॉप शेअर.
दिसतंय आता? कोणती स्क्रीन दिसते तुम्हाला? डेस्कटॉप. Okay. So on this desktop, can you see this? Microsoft Office, Excel दिसतंय? हो दिसत आहे मॅम. दिसत आहे ना? Okay. Yes. So come to this. All apps मध्ये Microsoft Office मध्ये आले मी. Microsoft Excel. Okay. हे दिसतंय ना? Microsoft Excel ओपन झालं आता. ओपन झाल्यानंतर मी इथे एक फाईल बनवली ज्याच्यामध्ये मी इथे टाकलं रोल नंबर, त्याच्यानंतर नेम I have inserted, name, then physics, chemistry, maths. नहीं जा रहा मैम, शायद Yes, दिसत नाहीये का? Yes, हो जाता हो. दिसते मॅडम. okay. कोई नहीं, इसमें बड़ी बात नहीं है. हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं. 2. So when you insert this 1 and 2 roll number, just you have to, after insertion, you have to just drag this. Come to this point. Okay, या edge ला या down side ला हा इथे एक point दिसतोय. So click on this, left button click करा इथे आणि keep pressing. Just drag this mouse downside. Okay, in this way we have inserted all the roll numbers. Now I am going to insert some names. A, B, C. Suppose D is the name and E is the name of this student. Okay. Now I am going to insert some marks. 78, 89. You have to insert all these things manually. Okay. Sorry. Once you enter this marks, okay. After insertion of this marks, we have to do the addition. We have to go for this addition of these numbers. Okay. 91. Okay. So after inserting the data, just come to this total column. Okay. First row column मध्ये या ज्याच्यामध्ये आपण is equals to sign देतोय, and then we have to total all the elements. So drag it from No, I will physics to take right maths. again. Thank you, ma'am. Sum in bracket. Press Yes. enter. Right. म्यूट करा, बाकीच्यांनी म्यूट करा प्लीज. Okay. So after adding this formula, you get this total. Okay, and drag this same formula for rest of the cell. Okay. So when you drag it at that time, same formula will be copied to other cell. Okay, and you get the total of all this candidate. Okay. त्याच्यानंतर मी percentage टाकते. Please mute करा. दिनकर सातोनकर कोण आहे? सर प्लीज म्यूट करा. सर प्लीज म्यूट करा. Okay, so ह्याच्यामध्ये whenever you are finding percentage, just you have to write the percentage formula. So while writing, just first of all write the is equals to sign, then put 100 into total. Where is our total? In this cell. Okay, just click on that cell, divided by maximum total. So out of 300, I am taking the percentage of the 5 students. So when you press enter, this is the formula. Is equals to sign 100 into obtained total divided by maximum total. So once you enter this formula, you get this result. Okay, and if you want to decrease the percentage decimal point, at that time you have to click here
decrease decimal point. Okay, up to 2 digits I am taking here percentage, and same formula I am going to copy to the rest of this cells. Okay, once you get this, just select this, go to the format, table format, and apply any format that you want. Okay, suppose just I have inserted this format. Okay, आता हा जो टेबल आहे, हा टेबल मला इन्सर्ट करायचा आहे माझ्या एक्सेल शीट मध्ये. तर मी इथे एक मेथड असंही करू शकेल, ह्याला कॉपी करेल. ओके, देन कम टू दिस एक्सेल शीट. याच्यामध्ये मी एक्सेल शीट मध्ये न्यू स्लाइड क्रिएट करेल, अँड हियर I will paste this Excel sheet in this way. But is it correctly displayed? Is it correctly displayed? No. When you make it copy and paste, at that time it will not display. It will display in that format, in this format. Okay. तर त्याच्यामुळे आपल्याला काय करावं लागेल? सपोज आता मी अजून एका पद्धतीने करते. Just select this, then all borders इन्सर्ट केले मी, आणि परत एकदा मी ह्याला कॉपी केलं. आता मी परत एकदा इन्सर्ट करत आहे एक्सेल शीट मध्ये, इथे येऊन पेस्ट करत आहे. स्टिल इट इज नॉट properly displayed. Okay, so if you want to display same Excel sheet inside this PowerPoint presentation, at that time we have to go for this. आपल्याला इन्सर्ट मध्ये जायचंय. Just click on this object. Okay, and I think I have not saved it. Just first of all save this. सेव्ह करायचंय ह्याला, एक्सेल शीट मध्ये या आणि ह्याला सेव्ह करा. सपोज आपण ह्याला म्हणू मार्कशीट 2. मार्कशीट 2 या नावाने मी इथे माय डॉक्युमेंट्स मध्ये सेव्ह केलं. ओके, अँड सेव्ह इट. सो कम टू दिस पॉवरपॉइंट प्रेझेंटेशन अगेन, आणि इथे क्रिएट फ्रॉम फाईल वर क्लिक करायचंय. Okay, because our file is ready and I want to just embed that particular file inside my PowerPoint presentation. At that time you have to click on this browse button. Okay, once you click, this window will open, and from this window you have to choose your file. So which file you want to insert? Marksheet 2. So select that file and click on OK button. आणि इथे काय करायचंय, ही जी लिंकचा चेकबॉक्स आहे त्याला चेक करायचंय. ओके, सो हा इन्सर्ट तर करतोच, पण त्याची लिंकिंग पण करतो. ऑब्जेक्ट लिंकिंग अँड एम्बेडिंग वी आर डुईंग हिअर. ओके, एम्बेड म्हणजे टाकणे, आणि लिंक म्हणजे आपण वी आर गोइंग टू लिंक दॅट पर्टिक्युलर टू द एक्सेल शीट. ओके, एक्सेल शीटला आपण मायक्रोसॉफ्ट एक्सेलला पण लिंक करतोय आपण, जेणेकरून काही पण अपडेशन असेल, दॅट अपडेशन विल कम आफ्टर द linking. Okay, in future if you do any updation in that particular Excel sheet, that will be again updated in the PowerPoint presentation also. Okay, and click on OK button. So once you click, you get this Yes ma'am. Excel sheet in this way. लक्षात आलं? आता ह्याला मी थोडंसं मोठं करते जेणेकरून तुम्हाला व्यवस्थित दिसेल. Okay, so this is our Excel sheet. Now it is appear on your screen. Okay, आता ह्याच्यामध्ये तुम्हाला जर क्रॉप करायचं असेल तर तुम्ही क्रॉपही करू शकता. तुम्ही ह्याच्यामध्ये काही अपडेशन करायचं असेल तर अपडेशनही करू शकता. ओके, आता ह्याच्यामध्ये मला काही अपडेशन करायचंय. जस्ट राईट क्लिक ऑन दिस टेबल. ओके, ह्याला राईट क्लिक करतोय मी, आणि ह्याच्यामध्ये लिंक वर्कशीट ऑब्जेक्ट ओपन एडिट किंवा कन्वर्ट असे 3 ऑप्शन्स आहेत. सो आय एम गोइंग टू एडिट इट. एडिटिंग म्हणजे जेव्हा तुम्ही एडिट म्हणता, इट विल गो इन टू द एक्सेल ऑटोमॅटिकली, where we can update it, or we can change we can make the amendment. Okay, so इथे आपण एक मार्क्स चेंजेस केले, काही मार्क्स मध्ये चेंजेस केले. सपोज ह्याला 34च पडले इथे. ओके, इथे आपण 34 करू. त्याच्यानंतर when you click on this total and percentage, automatically total and percentage will change. Okay, and just save this Excel sheet here, close it, and check your presentation again. So in this presentation, all the changes are updated successfully.
लक्षात आलं हे? कळालं का हे? येस मॅम. येस मॅम. So this is called as object linking. So as per the Excel sheet, जसं आपण Excel sheet मध्ये केलं हे, same thing we can do along with this paintbrush, Microsoft Word. We can do along with another एखादा आपल्याला फोटो किंवा क्लिप आर्ट जरी आपल्याला करायचं असेल तर we can do same thing. Suppose I am going to insert one more layout. I am going to insert one more slide here. Suppose blank slide I am taking. Okay. On this blank slide, I want to insert some paintbrush type of ऑब्जेक्ट. ओके, तर तुम्हाला एखादं पेंट ब्रश मध्ये तुम्ही जर एखादं डायग्राम काढलेली असेल अँड इफ यू वॉन्ट टू इन्सर्ट दॅट डायग्राम हिअर ऍट दॅट टाइम ऑल्सो इट इज पॉसिबल टू ऑब्जेक्ट लिंकिंग. ओके, सो क्रिएट फ्रॉम फाइल्स. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हॅव टू ओपन द पेंट ब्रश. आधी आपल्याला तिथे काहीतरी आपलं बनवावं लागेल. सो गो टू द पेंट ब्रश. हाऊ टू गो? जस्ट क्लिक ऑन दिस ऑल ऍप्स आणि पेंट ब्रश मध्ये जा. 3D paint. Okay, so after opening this, click on this new button. So this is the new project that I have created here. आणि याच्यामध्ये जर मला काही शेप्स वगैरे काढायचे असेल, सपोज काही मला ऑब्जेक्ट काढायचे असेल इन दिस वे. ओके, आणि सपोज त्याला मी कलरिंग केलं. So this is my paintbrush object. Okay, त्याला मी सेव्ह करते. मेनू मध्ये जाऊन जस्ट सेव्ह इट. काय देऊ ह्याला नाव? रेक्टँगल. ओके, हा पीएनजी फाईल आहे. जस्ट सेव्ह इट. I am going to save it in documents. Okay, after saving, click on your PowerPoint presentation. आता मी इथे ऑब्जेक्ट लिंकिंग वर परत एकदा या इन्सर्ट मेनू बार वर क्लिक करेन. मेनू बारच्या इन्सर्ट मेनूवर क्लिक करेन आणि आफ्टर दॅट जस्ट क्लिक ऑन दिस ऑब्जेक्ट. क्लिक ऑन दिस क्रिएट फ्रॉम फाइल. क्लिक ऑन द ब्राउज बटन and after that you have to select the file, your file. Which file is that? Rectangle. Okay, ही rectangle नावाची फाईल आपण सिलेक्ट केली and click on this OK button. Once you click, just click on this link also. Okay, so it will link to the paintbrush. Okay, press OK button. What happened? It isn't possible to create link. Rectangle.png. Why? Create form file ह्याला आपण जेपीजी म्हणून पीएनजी म्हणून सेव्ह करण्याच्या ऐवजी आपण बिटमॅप इमेज म्हणून सेव्ह करू. सेव्ह ॲज इमेज. आपण बीएमपी इमेज म्हणून करू. बीएमपी. ओके, rectangle.bmp. Save it. And again I am going to embed that same file. Browse it. Browse केल्यानंतर याला rectangle.bmp फाईल. आता बघा इथे दोन फाईल आहेत. ही बीएमपी फाईल आहे. ओके, bitmap image. So click on this and click on OK button. Now it will come. लक्षात आलं हे? So in this way we can embed any BMP image on your slide we can link. Okay, so जर तुम्हाला याच्यामध्ये काही चेंजेस करायचे, लिंक बिटमॅप एडिट करा. ओके, एडिट केल्यानंतर जर त्याच्यामध्ये मला कलर टाकायचे असतील, ओके, आय वॉन्ट टू कलर इट. ओके, आणि परत मला अजून काहीतरी त्याच्यामध्ये चेंजेस करायचे आहेत,
ओके, आणि इथे मी वेगळा कलर देते, येलो कलर देते ह्याला. ओके, आणि हा माझा बिटमॅप इमेज. ओके, नाउ आय एम गोइंग टू सेव्ह इट. अगेन कम टू, इथे ऑटोमॅटिक चेंजेस दिसतील तुम्हाला. कळालं? लक्षात आलं का हे? हे कळालं का? Yes, ma'am. Okay, so after that just you have to click on this new slide. मी अजून एक न्यू स्लाइड घेते. याच्यामध्ये आपण आता टेबल पण इन्सर्ट करून दाखवला मी, ऑब्जेक्ट लिंकिंग थ्रू पण दाखवला. आता चार्ट. ओके, अगेन चार्ट जेव्हा करता तुम्ही तेव्हा एक्सेल शीटचा चार्ट असतो. ओके, तो एक्सेल शीटचा चार्ट तुम्ही ऍज इट इज आणू शकता. कसं आणायचंय ते, क्लिक ऑन टू दिस चार्ट बटन. ओके, इथे आपल्याला जो चार्ट आपल्याला पाहिजे, सपोज मार्कशीट 2 चा चार्ट पाहिजे, तो क्लिक ऑन दिस मार्कशीट 2. इट विल ओपन मार्कशीट 2. ओके, याच्यावरचा चार्ट पाहिजे तर एक्सेल आधी ओपन करावं लागेल तुम्हाला. तिथे आपल्याला चार्ट फॉर्म करावं लागेल. सो क्लिक ऑन दिस डेटा बटन, no, insert button, and you have to click on this name as well as physics chemistry mark. एवढे मी rows and columns select केले या टेबल मधले. Then we have to click on this column chart and click on this chart button. Okay, so you get, तुम्हाला हा चार्ट इथे अपियर झालेला दिसेल. आता हा चार्ट जो आहे हा मला तिथे आणायचा असेल तर ऍट द टाइम कसं हे करायचं, ह्याला चार्टला क्लिक करा, राईट क्लिक करा, कॉपी करा आणि त्याच्यानंतर पेस्ट करा तुमच्या एक्सेल शीट मध्ये. ओके, सॉरी, Microsoft Office PowerPoint presentation. Okay, so here layout, in this layout I have taken this layout and paste it here. So chart will be pasted. चार्ट पेस्ट होईल पण टेबल पेस्ट होणार नाही, आपल्याला लिंक करावं लागेल. ओके, आणि जर तो टेबल पाहिजे असेल, ओके, तर हा टेबल पाहिजे असेल तर बघू आपण कॉपी करून, कॉपी आणि ते पेस्ट स्पेशल करून बघू आपण. एक नवीन लेआउट घेऊन न्यू. ओके, न्यू स्लाइड मध्ये राईट क्लिक, पेस्ट, कंट्रोल झेड, राईट क्लिक, पेस्ट स्पेशल नाहीये इथे. ओके, so you have to click on this insert directly and do the table, किंवा तुम्हाला लिंकिंग थ्रूच करावं लागेल. ओके, पण ह्या चार्ट सोबत जर तुम्हाला टेबल पाहिजे असेल तर यू मे इन्सर्ट द टेबल फ्रॉम हिअर ऑल्सो. ओके, इथूनच तुम्ही या टेबल या चार्ट सोबत ह्याचा पूर्ण टेबल पण इन्सर्ट करू शकता. सपोज मी हा चार्ट परत एकदा डिलीट करते आणि परत एकदा क्रिएट करते. सो आय एम गोइंग टू सिलेक्ट होल टेबल, देन क्लिक ऑन दिस इन्सर्ट बटन. कॉलम मध्ये क्लिक केलं, कॉलम मधला कस्टम हे 2D कॉलम घेतला and this is your chart. Okay, we may insert the name of this chart. ह्याच्यामध्ये लेआउट मध्ये जा, त्या चार्टला टायटल द्या. So you may insert the chart title in this way, right here, student mark list. Okay, so this is the, if you don't want these grids, so you may none म्हणा. कसं जायचं, ग्रिड लाईन्स मध्ये जायचं. हॉरिझॉन्टल जे लाईन्स आहेत मला नको आहेत, सो यू हॅव टू क्लिक ऑन दिस डू नॉट डिस्प्ले हॉरिझॉन्टल ग्रिड लाईन्स. ओके, जे काही ग्रिड लाईन्स आहेत ते निघून गेले. सपोज मला या फिजिक्स केमिस्ट्री मॅथ्स टोटलला स्क्वेअर ब्रॅकेट पाहिजे, तर इथे यायचंय आणि फॉर्मॅट मध्ये you have to shape outline. You have to click on this shape outline, so it will display the square. आता ह्याच्यामध्ये लेआउट मध्ये परत या,
ओके, लेआउट मध्ये गेल्यानंतर जर तुम्हाला टेबल टाकायचं आहे, डेटा टेबल टाकायचं आहे, तर शो डेटा टेबल म्हणा, शो डेटा टेबल. क्लिक ऑन दिस शो डेटा टेबल. सो वेन यू क्लिक, होल डेटा टेबल विल अपीयर बिलो द चार्ट. ओके, आणि तुम्ही ह्याची चार्टची साईज तुम्ही वाढवू शकता. सो इन दिस वे वी कॅन टेक द चार्ट. ओके, सो वन्स यू टेक, you may copy it, okay, and paste it here. So instead of this, I am going to paste it here. Okay, आता ह्याच्यामध्ये काही चेंजेस करायचे असेल तर राईट क्लिक करा, ह्याला एडिट डेटा म्हणा किंवा चेंज चार्ट टाइप म्हणा. सपोज मला इथे चार्ट टाइप चेंज करायचं आहे, आय मे चेंज द चार्ट टाइप इन दिस वे. सो इट विल डिस्प्ले इन दिस वे चार्ट टाइप. कोणता चार्ट टाइप पाहिजे तुम्हाला त्या ह्याच्यामध्ये तुम्ही ते चार्ट टाइप घ्या, तशा पद्धतीने तो तुम्हाला डिस्प्ले करून दाखवेल. लक्षात आलं हे? राईट क्लिक करा, एडिट डेटा करा. तुम्हाला एडिट डेटा केला की तो ऑटोमॅटिकली लिंक होतो तुमच्या एक्सेल शीटला. जर तुम्ही इथे काही डेटा चेंजेस केलेले असतील तर इट विल बी अपडेटेड. जस्ट सेव्ह इट and then come to this PowerPoint presentation again. Okay, close it and come to the PowerPoint presentation. दिसतंय का हे? Have you got this point? Yes, How ma'am. to okay. So new slide. Okay. हा टेबल इन्सर्ट केला, चार्ट इन्सर्ट केला. Now I am going to insert smart graphics. Okay, smart graphics in the sense some different types of flow diagrams you may take in this way. Okay, you may take pyramid. जर तुम्हाला कशाची लाईफ सायकल सांगायची असेल किंवा तुम्हाला एखादा पिरामिडच्या फॉर्मॅटमध्ये एखादी डायग्राम सांगायची असेल तर इफ यू वॉन्ट टू show any relationship between two tables and two different types of objects, at that time you may use this smart graphics art. Okay, and click on this list. Upon list मध्ये I am going to take basic blocks. Okay, and click on OK button, so it will show you in this manner this smart art, and you may insert the text here. Suppose different types of memories and different types of input output devices as well as memory devices I am discussing here. MEMORY. Suppose त्याचे सबटाइप्स पण घेईन मी. ओके, तर अशा पद्धतीने तुम्ही त्याचे हायरार्किकल डायग्राम काढू शकता, जे मी काल तुम्हाला सांगितलं होतं. काल हे सांगितलं ना मी तुम्हाला हायरार्किकल डायग्राम काढायला. So you may insert picture also, you may insert clip art. पण आपण काल केलं नव्हतं मीडिया क्लिप इन्सर्शन. ओके, सो जस्ट क्लिक ऑन दिस मीडिया क्लिप इन्सर्शन, आणि त्याच्यामध्ये तुम्हाला जे काही व्हिडिओज आहे तर ते तुम्हाला एखादा व्हिडिओ इन्सर्ट करायचा असेल. आय डोंट हॅव एनी व्हिडिओज. आय थिंक आय डोंट हॅव एनी व्हिडिओज. ओके, माझ्याकडे कोणतेच व्हिडिओज नाही आहेत. Okay, let it be. I will show you. एकच मिनिट, एखादा व्हिडिओ डाउनलोड करावा लागेल मला. ओके, I will show you later on. ओके, मी व्हिडिओ डाउनलोड करून घेते आणि मग तुम्हाला सांगते. हे मीडिया क्लिप आपण टाकू शकतो डायरेक्टली
आणि त्याच्यामध्ये आपण कोणते पण व्हिडिओ डायरेक्टली आपण चालवू शकतो. जस्ट ओके. होल पूर्ण तुमचा व्हिडिओ संपेपर्यंत तो चालू राहील. पीपीटी प्रेझेंटेशन इन दिस मॅनर वी कॅन इन्सर्ट. ओके. नेक्स्ट कारण मला ते डाउनलोड करावं लागेल and it takes time. After that, here I am going to show you some slide show. Okay, slide show मध्ये आता डिझाईन झालं. डिझाईन मध्ये आपण पेज सेटअप करू शकतो. स्लाइड ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट आणि लँडस्केप दोन मॅनर मध्ये आपण in two manners we can do the slide show. So this is portrait mode and this one is called as landscape mode. Okay, so this is the page setup. This is landscape. Okay, by default it is landscape, but if you want it as a portrait mode, you have to click on this portrait button. Okay, so after that, these are the designs. I showed all these designs. Okay, background styles also you may change with the help of format background. You may choose your own background. You may create your own background. You may choose your own background colors. Okay. आता ह्याच्यामध्ये हे झालं. This is all about graphics. Here page setup आणि themes. These are the two toolbars are present. Okay, and as well as background is also present. Okay, in animation. So this is one of the interesting part of this PowerPoint presentation. What is meant by animation? Animation म्हणजे काय की एक 10 स्लाइड्स असतील तर ते 10 स्लाइड्स जर तुम्ही फास्टली मूव्ह केलं तर इट फॉर्म्स वन ऍक्शन. ओके, म्हणजे त्याच्यामध्ये आपण काय करतो की ट्रान्झिशन वी विल सी. ओके, वी कॅन सी द ट्रान्झिशन. सपोज मी एखादं प्रेझेंटेशन दाखवते इथे. प्रेझेंट PowerPoint प्रेझेंटेशन 1. ओके, हे प्रेझेंटेशन आहे. ओके, एकही प्रेझेंटेशन नाहीये. ओके, लेट मी शो any presentation is present here. Is there any presentation? PPT presentation. Okay, suppose this one is the PowerPoint presentation that I'm going to open here. What temperature I am ready to do Okay, so that मी तुम्हाला हे शेअर पण करेल हा PowerPoint प्रेझेंटेशन. तर ह्याच्यामध्ये प्रत्येक स्टेप्स दिलेले आहेत. ओके, प्रत्येक स्टेप्स दिलेले आहेत. ओके, तर जेव्हा तुम्ही एक्झाम मध्ये लिहाल तर तुम्हाला हे स्टेप्स थोडस हेल्प करेल. Suppose if you want to create, see, I just show you how to start your PowerPoint presentation. Just click on this Windows key, then click on this Microsoft Office, and fourth step is used to click on this Microsoft PowerPoint presentation. Okay, त्याच्यानंतर हे प्रत्येक ह्याच्यामध्ये जे काही दिसतंय तुम्हाला, व्हॉट इज इट, हे काय आहे तुमचं वर्क एरिया. त्याच्यानंतर हा जो आहे क्लिक टू ऍड नोट्स, म्हणजे इथे तुम्ही नोट्स तुमचे ऍड करू शकता. एक्स्ट्रा नोट्स आर देअर regarding this PowerPoint presentation. You may insert. Okay, and this is the thumbnail where you can see how many slides you are going to insert it. Okay, so हे तुम्हाला इथे सगळे जे काही तुमचे inserted slides आहेत so you can see easily. Okay, ह्याच्यामध्ये this one is title bar. This blue line uppermost line is called as title bar, ज्याच्यामध्ये on which minimize, maximize and close buttons are already situated. And after that, this is your work area. This is menu bar. In this menu bar, file, edit, view, insert, format, toolbar, slideshow, windows, help. तुम्हाला exam मध्ये हे लिहायचंय. File मध्ये you have to click on this file and then click on this new button and
open the PowerPoint presentation, blank PowerPoint presentation. That's these are the layouts. तुम्हाला एक्झाम मध्ये विचारतील how many layouts are there, how many ways you can display the slide. Okay, slide sorter view मध्ये आपण पाहतो slide एक एक slide आपण पाहतो म्हणजे presentation view मध्ये आपण पाहतो. So these are the different types of views we have to use whenever we are doing presentation. So this is called as rectangular area, white rectangular area, that is called as slide. This one is called as standard toolbar, on which cut, copy, paste, save, print, preview, okay, spell check. So all these things are present. Format painter is checking. There undo redo buttons are there. Chart button is there. Table button is there. So this one is called as standard toolbar. Okay, it provides shortcut to common all the tools whatever present into the menus. Okay, after that this is called as formatting toolbar. या टूलबारला म्हणतात फॉर्मॅटिंग टूलबार. तुम्हाला एक्झाम मध्ये असं विचारू शकतात की व्हॉट इज फॉर्मॅटिंग टूलबार अँड हाऊ मेनी टूल्स आर प्रेझेंट. सो याच्यामध्ये फॉन्ट असतो, ऑन दॅट फॉन्ट साइज इज देअर, bold, italic, underline, alignments, 3 alignments are showed here. Then bullets and numbering is showed here. त्याच्यानंतर you may use these to a and small a and cap this to reduce the size of that particular text. Okay, हे big A काय denote करतो, you may raise the font size and small हा जो small a आहे हा indicate करतो you may decrease the size of the font by clicking on that A. Okay, then you may take this indentation. This one is left right indentation. Indentation म्हणजे मी काल सांगितलं तुम्हाला, you may leave the space from margin. Okay, margin तुम्ही तेवढी सोडू शकता. Tab you can insert there. It means that much space will be you can give that much space in front of that text. Okay, जे काही तुम्ही sentences लिहिताय, पॅरा लिहिताय, सो तिथे तुम्हाला एक पर्टिक्युलर अमाउंट ऑफ स्पेस जर सोडायची असेल तर त्यावेळेस we have to use increase and decrease indentation. Okay, and here we can click, when you click on this, color palette will come out and you may choose any color. After selection this text, you may apply any color on that particular text. Okay, and here different types of designs are there and you may click here to create new slide. Okay, this one खाली सगळ्यात खाली हा जो आहे, this one is called as slide status bar, on which slide is now going on. Okay, हा particular slide जो आता ओपन आहे तो स्लाइड कोणता आहे, that is स्लाइड 1 of 1 आहे, म्हणजे एकच स्लाइड आहे आणि त्याच्यापैकी हा एकच आहे. किंवा 10 स्लाइड असतील तर 10तला एक. सेकंड 10 of स्लाइड 1 of 10 असेल किंवा 2 of 10 असेल किंवा 3 of 10 असेल, जर 10 स्लाइड्स असतील तर it will display in this way. Okay, it will display the current present current details of the current slide. Okay, then what is it, this one is the task pan. ह्याला काय म्हणायचं, task pan. Okay, and it provides a list of frequently used command. Okay, जे काही command तुम्ही frequently use केलेले आहेत, it will show all those commands. Okay, then slides काय are the basic components of the presentation. Contains pictures, charts, tables. Okay, त्याच्यामध्ये outlines मध्ये what is outline? Outline are the text only version of the entire presentation, ज्याच्यामध्ये आपण outlines लिहितो. Okay, has text indented according to the labels of the headings, subheadings and running text. These are the useful for editing and rearranging the text in the slide. तर ह्याच्यामध्ये एंटायर सगळे प्रेझेंटेशन आपल्याला दिसतात. व्हॉट इज आउटलाईन? आउटलाईन कशाला म्हणतात? हे आउटलाईन आहे. दिस इज कॉल्ड ॲज आउटलाईन. हे जे तुम्ही बघता इथे, सो दिस इज हे थंबनेल जे तुम्हाला दिसतात इथे, सो ऑल दिस कॉल्ड ॲज, दिस इज कॉल्ड ॲज आउटलाईन. ओके, स्लाइड्स आणि आउटलाईन. सो हे आउटलाईन, दिस इज आउटलाईन. हे स्लाइड्स होते, हे थंबनेल दाखवतात. सगळे स्लाइड्स जेवढे काही आहे तुमचे तेवढे इथे दाखवतात. ओके, आणि हे आउटलाईन आहे. आउटलाईन काय दाखवतो तुम्हाला, त्या स्लाइडवर काय काय टेक्स्ट आहे, काय प्रेझेंट आहे, त्याच्यावर काय लिहिलेलं आहे, त्याची हेडिंग काय आहे, त्याचं कंटेंट काय आहे.
So all these things are showed onto this outline. Okay, when you click on this outline button, it will show all these things. Okay, then after outline, speaker notes. तुम्हाला इथे दिसतंय speaker notes are any key points of the presentation are used by presenter as a reminder and can be given to each slide. Okay, तुम्ही देऊ शकता स्पीकर नोट्स जर तुम्हाला द्यायचे असतील तर तुम्ही देऊ शकता. So त्याच्यानंतर handouts are the paper copies of slide are distributed to the this हे जे आहे तिथे आपण handouts लिहू शकतो. Okay, help the audience to follow the presenter and can be printed with 2 to 9 slides per page with the blank area in which audience can take notes. Okay, हे जे आहे इथे audience आपले स्वतःचे notes लिहू शकतात. So this is called as handouts. Next, what is this? Creating presentation, new वर click करा. Just you have to click on this new button, create a presentation. Click on this file menu, then click on this new, then click on this blank presentation. Okay, so after that you have to click on this. When you click on this blank presentation will come out, and here some layouts are given. From that you can choose any one of this layout, whatever you want. Okay, as per your requirement. So layout and slide layouts. Layouts काय आहे? It refers to the manner in which text and pictures are arranged on a slide. Okay, हे जे आहे याच्यामध्ये एकतर हे दोन प्लेस होल्डर आहेत. So there are two placeholder. One is for the to add the title, and here you can add the subtitle of that particular. Or placeholders काय? What is placeholder? हे जे dotted line दिसतात हे box सारखे. So these are called as placeholders. Okay, are rectangular boxes on the slide that can hold text, picture, charts, tables, and have a specific purpose. Okay, त्याच्या एक specific purpose साठी ते use केलेलं आहे. हे कशासाठी आहे? टायटल साठी. So you have to insert the title in that particular placeholder. Okay, so remember all these things. So placeholder for title आहे हे this one is the placeholder for subtitle. Then some of the slide layout provides by PowerPoints are these are the slide layouts. So which of them? This is called as title and title only. हे title only आहे. हे टायटल अँड सबटायटल आहे. हे टायटल विथ कंटेंट आहे. हे कंपॅरिझन साठी यूज करतो. दिस वन इज ब्लँक वन. यू मे इन्सर्ट टेक्स्ट, यू मे इन्सर्ट टेबल, फ्लिप आर्ट, चार्ट्स or any smart graphics on this layout. हे टायटल ओनली आहे. हे टायटल अँड टेक्स्ट डिस्प्ले आहे. टायटल अँड 2 column टेक्स्ट डिस्प्ले आहे. This one is blank one. This one is title and content display. Any object of this with content. त्याच्यानंतर हे टेक्स्ट, टायटल, टेक्स्ट आणि क्लिप आर्ट डिस्प्ले जे की पिक्चर्स पण डिस्प्ले करता येतं आणि इथे कंटेंट पण आणि इथे टायटल पण येईल. ओके, नेक्स्ट वन इज टायटल अँड टेबल. यू मे क्लिक ऑन दिस टू इन्सर्ट द टेबल. ओके, as well as the headline of this table किंवा त्याचं टायटल तुम्ही लिहू शकता स्लाइडचं. Then to add the text to a slide, just you have to click on this, click to add title. इथे तुम्हाला क्लिक करावं लागेल. या प्लेस होल्डर मध्ये तुम्हाला क्लिक करायला लागेल and then you have to start to write the text in it. Okay, then here when you click on this, at that time it will appear in this way and you have to start to write. Okay, so whatever, suppose इथे लिहिलं मी innovative approach to education आणि इथे लिहिलं टाइप द सबटायटल आणि तिथे काहीतरी आपण प्रेझेंटेड बाय ओके सो अँड सो आपण लिहिलं. द फर्स्ट स्लाइड appears as shown. हे अशा पद्धतीने आपल्याला स्लाइड तयार झाला आपला. टू इन्सर्ट न्यू स्लाइड, टायटल अँड टेक्स्ट स्लाइड काय करायचं? जस्ट क्लिक ऑन दिस न्यू स्लाइड अँड then you have to select the layout that you want. Okay, from slide layout task pan, and after clicking it will show the particular slide and you have to insert the content on it. Okay, same as like a previous one. Next, if you want to save it, just click on this file menu and then save it
After saving, you have to write the name here, and after writing, just you have to click on the save button. Okay, and presentation will be saved with extension .ppt, PowerPoint presentation. Okay, PT stands for presentation and P stands for PowerPoint. Okay, so this is a PPT presentation. Save present. आता सपोज सेव्ह केलेलं दुसऱ्या नावाने सेव्ह करायचं असेल तर यू हॅव टू क्लिक ऑन दॅट सेव्ह ॲज and then write the another name, and after that you have to click on the save button, so it will save same with different name. Okay, after that navigating and editing slides. If you want to navigate throughout the slide, okay, पूर्ण प्रेझेंटेशन मध्ये तुम्हाला नेव्हिगेट करायचं असेल, एका स्लाइड हून दुसऱ्या स्लाइड कडे जायचं असेल, at that time go to the previous slide, use it with the help of page up, page down, control plus home, control plus end. These are the shortcut keys you may use to go for the previous slide, next slide, first slide or last slide. Okay, first slide ला move करायचं असेल directly तर you have to click on this page up, and next slide ला जायचं असेल तर page down. तर फर्स्ट स्लाइडला पहिलं स्लाइडला जायचंय. ओके, हे प्रिव्हियस होतं. प्रिव्हियस म्हणजे जिथे तुम्ही आहात तिथून मागे किंवा पुढे. ओके, जाण्यासाठी आपल्याला पेज अप किंवा पेज डाऊन यूज करेल. बट इफ यू वॉन्ट टू go for the first slide directly, so at that time you have to press shortcut key control, keep pressing control, you have to press home button. Okay, control आणि home button तुम्ही click करा. Suppose I clicked here control home. Okay, so I will go on to the first slide. Go to the last slide, control plus end you have to click. Okay, then navigating and editing slide. After navigating, select the text to delete. Select the text, approach to, then select text. हे तुम्हाला सांगण्याची गरज नाही. आय थिंक हाऊ टू डिलीट एनी टेक्स्ट, हाऊ टू एडिट एनी टेक्स्ट. ओके, हे सगळं तुम्ही या स्लाइड मधून बघू शकता. स्लाइड विथ न्यू हेडिंग्स appear as shown. तर तुम्ही नवीन हेडिंग टाकू शकता. अ डिझाईन टेम्पलेट. हे डिझाईन टेम्पलेट काय करतात, इट एनहान्स द ओव्हरऑल अपीअरन्स ऑफ द प्रेझेंटेशन. म्हणजे त्याला डिझायनिंग अप्लाय करायचं. बॅकग्राऊंड कलर असेल, फोरग्राऊंड कलर असेल, टेक्स्ट स्टाईल असेल, त्याच्यानंतर प्लेस होल्डरची साईज असेल. सो दॅट इज प्री डिफाईन्ड. ऑलरेडी सगळं काही सेट करून ठेवलेलं आहे आणि आपण त्याच्यामध्ये काही एम्बिड करत असेल तर दॅट कन्सेप्ट इज कॉल्ड ॲज टेम्पलेट. ओके, टेम्पलेट म्हणजे काय, ऑलरेडी एक्झिस्ट आहे, फक्त त्याच्यामध्ये आपली एंट्री आपण करणार आहे. सो दॅट इज कॉल्ड ॲज design templates. And if you want to apply those design templates, at that time just apply design templates by clicking on the format menu bar. From this format you have to click on the slide design, and so many designs will appear on your screen. Select any one of these and apply to all slides. जेव्हा तुम्ही म्हणता same design will be applied to all slides. If you apply it to specific slide, then apply to selected slide तुम्ही सिलेक्ट करू शकता. ओके, ह्या दोन्ही पैकी तुम्हाला काय करायचंय, यू हॅव टू डिसाइड फर्स्ट ऑफ ऑल, अँड देन ऍज पर दॅट क्लिक ऑन दॅट पर्टिक्युलर ऑप्शन. ओके, सो आफ्टर दॅट आय थिंक आपला लेक्चर 12 वाजेपर्यंतच आहे. लेट मी चेक फर्स्ट ऑफ ऑल. हॅलो, हा मॅडम. हा हा मोदी मॅडम. हा सर. तुम्हाला एक 10 मिनिटं कंटिन्यू करायचं कंटिन्यू करा, कारण माझ्या नंतर 2 लेक्चर आहे. ओके ओके सर, चालेल. हा, फक्त तुमचं झाल्यानंतर मला होस्ट करा आणि मग लिव्ह करा मी. बरं बरं, चालेल सर, चालेल चालेल. कंटिन्यू करू ना. हो, मी आहे, ऑनलाईनच आहे. हो, एक 10-15 मिनिटं करा कंटिन्यू. चालेल सर, चालेल चालेल चालेल. थँक्यू सर. Okay, so design templates is applied to the slide. So here we can apply the design. After that, changing the background of the slide, we have to click on this format. Again, click on this background button. Okay, once you click on this background, just some backgrounds will come out. So हेच आपण ह्याच्यामध्ये करायचं असेल तर just we have to
click on this. एक मिनिट, काल मी दाखवलं होतं तुम्हाला हे सगळं. Just we have to click on this design and sorry, इथे background style is there. Okay, so you have to click on this background and you may choose any background from here. Okay, so तुम्ही तुमचे own background color change करू शकता, check करू शकता, तुम्ही select करू शकता. So from here you may choose any of this background. Okay, suppose मी हे करत आहे. Okay, it is same. Okay, and apply to, if you say apply to all, then all background colors will be changed. It will apply to all. Okay, so अशा पद्धतीने आपण हे करू शकतो. So it takes time to apply because so many slides are there. I think near about 212 slides are there. Okay, 212 स्लाइड्स आहेत. तर ह्याच्यामध्ये मी प्रत्येक स्टेप्स तुम्हाला सांगितलेले आहे. प्रत्येक स्टेप वाईज जर तुम्ही लिहिलं तर तुम्हाला चांगले मार्क्स पडतात. आणि स्टेप वाईजच लिहायचे एक्झाम मध्ये की विच स्लाइड विच स्टेप यू हॅव टू कॅरीड आउट वाईल डुईंग दॅट पर्टिक्युलर कमांड. ओके, किंवा जे काही तुम्ही टूल अप्लाय करताय, जे काही तुम्ही हे अप्लाय करताय, त्याच्यामध्ये नेमकं काय यूज करायचंय, कोणतं काय स्टेप्स तुम्हाला त्या चालवायचे ते तुम्ही डिसाइड करू शकता. ओके, एकच मिनिट. मोदी मॅम, हॅलो. हो हो, मी म्यूट केलं होतं. मोदी मॅम, हो सर.
हॅलो. हॅलो. हा सर, आवाज येतोय. हॅलो. हॅलो. हा मॅडम, पत्की सर आले, त्यांचं नेक्स्ट हो लेक्चर सर, आहे. हो सर, हो सर. So thank you on behalf of all the participants and on behalf of Research Committee, Science College Nanded. I really thankful to Dr. Modi ma'am for giving us a very valuable and informative lecture. Thank you very much. Thank you. थँक्यू सर. सर उद्या पण घ्यायचंय ना? उद्या मी असेल? सांगतो मॅडम तुम्हाला तुमचा टाइम मी सांगतो उद्याचा कसा आहे. उद्या सुट्टी आहे. सुट्टी आहे. हो 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 हो, सुट्टी आहे सर. ओके. नेक्स्ट मी लेक्चर सांगतो तुम्हाला टाइम. हो सर, हो सर. ठीक आहे. थँक्यू सो मच सर. Thank you. So, dear participants, for this session, we have with us Dr. Ulas Patki sir, Assistant Professor of Computer Science, NE Science College, Nanded. Patki sir. हा येस सर. सर मला होस्ट करा सर. Ganesh. I request Dr. Ganesh. हा बोला सर. पत्की सरांना होस्ट करणार. हा सर. पत्की सरांना को होस्ट करा. ठीक आहे. ओके ओके. Satwankar. So I welcome Dr. Patki sir for this session, and I request Patki sir to deliver his lecture. Yes sir. Dinkar Satwankar sir, please mute yourself. Satwankar sir. Yes sir. Okay. Okay sir. What do you Yes sir, sir. Patki sir? Yes sir. Yes sir. Yes. So good afternoon to all of you. Actually yesterday due to some technical issue. Yes sir. Okay. So yesterday sir, due to some problem I was unable to conduct the lecture. So today we will continue our discussion. So I have started with the topic Microsoft Excel, in which we have discussed the number of things. The first of all, we have seen cell formatting. Then we have seen conditional formatting. We have seen different filters. And then I have also explained what is how to apply the data restrictions. That is called as the data validation. Okay. So all these things we have discussed. So actually the main purpose of Microsoft Excel, it is to represent your data. It is used for data representation. The Microsoft Excel tool, it is used for data manipulation, data representation, and data handling. Okay. So data manipulation means we are performing some operations on the data that you have specified in the Microsoft sheet, Excel sheet. Okay. So we have seen the different ways for manipulating your data. You can apply different formulas, you can apply your filters, and so on like this. By using this, So, you can. in last lecture we have already completed. By using all these techniques, you can manipulate your data. Okay. And now the main feature of the Microsoft Excel is the data representation. Okay. So I think the one example already I have given you, how to represent the data. So basically there are two different ways for data representation. The first way is to represent your data in tabular format. And this is the traditional method for representing your data. Okay. In a tabular format, your data is represented in the numerical format. So whenever you want to derive some calculations, derive some conclusion,
then you have to observe complete table. You have to observe all the numerical values, and then you can come on a particular conclusion. So I think I have given this example. Suppose there are marked, I have create a table, I have create my database, I have create my data where I have stored the marks of suppose 100 students. Consider very simple example. 100 विद्यार्थ्यांचे मार्क्स मी एक्सेलच्या शीट मध्ये स्टोअर केले आणि तुम्हाला जर मी विचारले की ह्याच्यात हायेस्ट मार्क्स कोणाचे आहेत. Okay, so one of the ways to use the function, that is max function, directly you can use, so maximum marks will be displayed. Or instead of using this function, if you are finding the maximum mark, what you have to do, so you have to read all the values. Excel मध्ये जेवढे सेल्स म्हणजे जेवढ्या व्हॅल्यूज असतील तेवढ्या तुम्हाला एक एक व्हॅल्यू रीड करावं लागतील, and then you will say that these are the maximum marks. Okay, so this is one of the way of the data representation, that is the tabular format. But tabular format, it is somewhat complicated way. It is a complicated way of data representation because you have to read all the values, and then you can come to a firm conclusion. So instead of using this tabular format, we can represent our data in graphical format. We can represent our data in the graphical format. So best example of the graphical format is the live cricket matches. On television, you may have watched the different live cricket matches where data is analyzed by using different charts. Okay, so as you observe that chart, immediately you can come to the conclusion. म्हणजे एक समजा 20 ओव्हरचा मॅच असेल, ओके, तर 5-5 ओव्हरचं समजा त्यांनी दाखवलं. पहिल्या 5 ओव्हर मध्ये पहिल्या टीमने किती काढले, दुसऱ्या 5 ओव्हर मध्ये किती काढले, 10 ओव्हर मध्ये किती काढले, 15 ओव्हर मध्ये किती काढले आणि 20 ओव्हर मध्ये किती काढले. ओके, समजा मी एक पर्टिक्युलर चार्टच्या फॉर्मॅट मध्ये जर हे तुम्हाला डिस्प्ले केलं तर इमिजिएटली यू कॅन सी की कुठल्या टीमने कोणत्या पर्टिक्युलर स्लॉट मध्ये रन्स जास्ती काढले. ओके, सो दिस इज अ वे ऑफ डेटा रिप्रेझेंटेशन. आणि हे जर न्यूमेरिकल फॉर्मॅट मध्ये जर मला डेटा रिप्रेझेंट केला तर सो यू हॅव टू रीड द व्हॅल्यू. तुम्हाला त्या न्यूमेरिकल व्हॅल्यू रीड करावं लागतं, अँड दॅट मे बी अ सम कॉम्प्लेक्स थिंग. तर आपण जे आता मी एक्झाम्पल सांगितलं, इट इज स्मॉल एक्झाम्पल, बट वेन एव्हर देर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, देन सच टाइप ऑफ कन्क्लुजन आर व्हेरी डिफिकल्ट टू मेक. असे कन्क्लुजन काढणं खूप अवघड असते, कारण एवढा डेटा तुम्हाला रीड करावा लागेल, त्याच्यातला तुम्हाला डेटा अनालाइज करावा लागेल आणि त्याच्यावरून तुम्ही कन्क्लुजन करा. सो इट इज समव्हाट कॉम्प्लेक्स टास्क. So instead of using such tabular format, Excel provides a very best feature that is called the chart. Okay, so chart is a best feature of Excel which is used for data representation. So we will, in today's lecture, we will discuss in detail the different types of charts, how to create the chart, how to format the chart. Okay, so how to decorate your chart, everything we will discuss in today's lecture. So I will share my PPT first, and practically then we will see all these things. Okay, so our first topic is, just I will play my presentation. Creating chart in MS Excel. So let us start with the first slide. So see what is my chart. A chart is a tool you can use in Excel to communicate your data graphically. So you are representing or you are displaying your data in the graphical format by using the different charts. Chart allows your audience to more easily see the meaning behind the numbers in the spreadsheet. Okay, so spreadsheet contains the different numbers, it contains the tables. So in that table, this chart they will, okay, so if you consider the marks, just we have consider one example की सगळ्यात जास्त मार्क्स कोणाला आहे. Okay, so easily it will be represented by using the chart. Okay, so easily the audience can understand the meaning of your data, that is the meaning of this sentence, and to make showing comparison and trends much easier.
जसं मी आता सांगितलं किंवा दोन टीमच्या 5-5 ओव्हरमध्ये किती स्कोर केलेला आहे. ओके, सो इझिली यू कॅन कम्पेअर द टू टीम्स दॅट इज scored by the two different teams. Okay, so it is used for comparison also, to compare the two different quantities, and trends much easier. In Microsoft Excel, different types of charts are available. These charts are column chart, line chart, pie chart, bar chart, and so on. So actually number of charts are available, different types of charts are available. So see this diagram. These are the different types of charts. You see the first type of chart, okay, where we are representing our data in column format. So these are the columns. Okay, so that's why this chart is called as a column chart. ह्या चार्टला आपण काय म्हणतो, column chart. Okay, त्याच्यानंतर second chart is represented by using these lines. Okay, so this chart it is called as a line chart. ह्या चार्टला आपण काय म्हणतो, line chart, because data is represented in the form of lines. Okay, then the third chart in horizontal format. That's why this chart is called as a bar chart. ह्या चार्टला आपण काय म्हणतो, this is called as a bar chart. Okay, column chart, line chart, bar chart, and this is one more chart which is called as a pie chart. Which is called as a pie chart, where your data is shown in percentage format. How your data is shared among the different things. Okay, it is shown in percentage format. Okay, so this is the pie chart. So as we proceed, we will see these charts one by one. By using particular example, we will see how to create this chart, how to format all these charts. Now see, first of all, identify the parts of chart. So what the chart contains? Chart मध्ये काय काय असते? First of all, source of data or source data. That is the range of cells that makes up this chart. आपल्याला कुठल्या डेटा पासून चार्ट तयार करायचा आहे. ओके, टॅब्युलर फॉर्मॅट मध्ये तुमचा डेटा असतो एक्सेल मध्ये, शीट मध्ये. ओके, तर त्या पर्टिक्युलर शीट मधला तुम्हाला कुठला डेटा यूज करायचा आहे चार्ट डिस्प्ले करण्यासाठी, दॅट इज कॉल्ड एज अ सोर्स ऑफ डेटा. द चार्ट इज अपडेटेड ऑटोमॅटिकली व्हेनेवर द इन्फॉर्मेशन इन दिस सेल्स आर चेंज. आता हे मी तुम्हाला फॉर्म्युला मध्ये सांगितलं, फॉर्म्युला किंवा फंक्शन मध्ये. एकदा तुम्ही एखाद्या सेलवर जर एखादं फंक्शन अप्लाय केलं, म्हणजे समजा मी सम फंक्शन अप्लाय केलं, ओके, आणि एकदा मी सम कॅल्क्युलेट केली आणि जर माझा ओरिजिनल डेटा जर मी मॉडिफाय केला, इफ आय हॅव मॉडिफाइड माय ओरिजिनल डेटा, सो ऑटोमॅटिकली द सम विल बी अपडेटेड. सम इज ऑटोमॅटिकली अपडेटेड. तुम्हाला परत मॅन्युअली सगळ्या गोष्टी करायची गरज नाही. सिमिलरली हिअर, इफ यू आर मॉडिफाईंग द व्हॅल्यूज फ्रॉम द डेटा सोर्स, then your chart will be also updated, automatically updated. जे तुम्ही त्या रेंज मधल्या जर व्हॅल्यू चेंज केल्या तर त्याप्रमाणे तुमचा चार्ट सुद्धा ऑटोमॅटिकली मॉडिफाय होतो. ओके, देन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द इम्पॉर्टंट पार्ट ऑफ द चार्ट इज द टायटल. की तुम्ही चार्ट कशासाठी तयार केलेला आहे, दॅट इज कॉल्ड एज अ टायटल ऑफ द चार्ट. द रिझल्ट अनालिसिस ऑफ इयर 2021-22. मला 3 क्लासचा रिझल्ट अनालिसिस डिस्प्ले करायचं, बीएससी फर्स्ट इयर, बीएससी सेकंड इयर, बीएससी थर्ड इयर. ओके, तर माझ्या चार्टचं टायटल काय असेल, दॅट इज द रिझल्ट अनालिसिस ऑफ इयर 2021-22. दॅट इज कॉल्ड एज अ टायटल ऑफ द चार्ट. सो कॉमनली ऍज इट्स नेम सजेस्ट, टायटल डिस्प्लेस ऑन द टॉप ऑफ द चार्ट. चार्टच्या आपण टॉपला टायटल डिस्प्ले करतो. देन सेकंड वन इज अ लिजंड. Second component of the chart is legend. Okay, the chart key which identifies what each color on the chart are represent. आता असं कन्सिडर करा, मी 3 क्लासचा डेटा म्हणजे रिझल्ट डिस्प्ले करतोय, बीएससी फर्स्ट इयर, बीएससी सेकंड इयर आणि बीएससी थर्ड इयर. ओके, तर मी बीएससी फर्स्ट इयर एका कलरने रिप्रेझेंट करेल, बीएससी सेकंड इयर दुसऱ्या कलरने रिप्रेझेंट करेल आणि बीएससी थर्ड इयर तिसऱ्या कलरने रिप्रेझेंट करेल. ओके, तर व्हॉट इज इन द लिजंड? Legend aware the user which color is used for which class. म्हणजे ब्ल्यू कलर असेल तर हा कोणता क्लास आहे, रेड कलर असेल तर कुठला क्लास आहे, ग्रीन कलर असेल तर कुठला क्लास आहे. ओके,
ज्याला आपण मराठीमध्ये सूची असं म्हणतो. चार्टच्या आपण राईट साइडला एक स्क्वेअर काढतो. ओके, आपण शाळेमध्ये जर तुम्ही हे केले असतील, चार्ट काढले असतील, ओके, दॅट इज कॉल्ड एज अ लेजंड. सो लेजंड अवेअर्स how chart is using the different colors for what purpose, that is represented by the legend. Then the next important part of the chart is the axis. So as you know, there are two axes to every chart, that is vertical axis and horizontal axis. The vertical axis is often referred as y-axis, whereas the horizontal axis is always referred as a x-axis. चार्ट मध्ये नेहमी दोन ऍक्सिस असतात, एक्स ऍक्सिस आणि वाय ऍक्सिस. तर आडवी जी लाईन असते त्याला आपण एक्स ऍक्सिस म्हणतो आणि व्हर्टिकल लाईन जी असते दॅट इज कॉल्ड एज वाय ऍक्सिस. ओके, देन डेटा सिरीज, द ऍक्च्युअल चार्टेड व्हॅल्यूज विच आर युजली rows and columns of the source data. Okay, so this is a data series. I will give one example. आता समजा कन्सिडर द सेम एक्झाम्पल, क्रिकेटच्या मॅचचं एक्झाम्पल कन्सिडर करा की 5 ओव्हर मध्ये किती रन निघाले, 10 ओव्हर मध्ये किती रन निघाले, 15 ओव्हर मध्ये किती रन निघाले आणि 20 ओव्हर मध्ये किती रन निघाले. ओके, 5 ओव्हर मध्ये 20 रन, पुढच्या पुन्हा 5 ओव्हर मध्ये 50 रन, पुढच्या याच्यामध्ये 75 रन आणि याच्यामध्ये 5, 10, 15, 20, 25 ह्या ज्या व्हॅल्यूज आहेत ह्याला म्हणतो आपण दीज आर कॉल्ड एज अ डेटा सिरीज. ओके, मग डेटा सिरीज यू कॅन चेंज, 0 to म्हणजे 0, 10, 20, 30, 40 तुम्हाला कसं रिप्रेझेंट करायचं. ओके, अकॉर्डिंगली यू कॅन चूज दॅट. सो दिस इज कॉल्ड एज अ डेटा सिरीज. ओके, म्हणजे वाय ऍक्सिस वर जे आपण डेटा लिहितो, ओके, 0, 10, 20, 30, 40 लाईक दिस, आणि त्याच्याप्रमाणे तुमचा चार्ट डिस्प्ले होतो, दॅट इज कॉल्ड एज अ डेटा सिरीज. ओके, देन व्हॅल्यू ऍक्सिस. So axes that represent the value or units of data source. मग काही याचं युनिट 10 असेल, काही याचं 20 असेल, काही 40 असेल. इट विल डिपेंड अपॉन द युजर हाऊ टू सेट द व्हॅल्यूज ऑफ द ऍक्सिस. नाउ द नेक्स्ट slide. So I have shown this graphically. Okay, so at the now this rectangle, it is my actual chart. Okay, so at the top I have given the chart title, that is sale by region. Sale by region. Okay, this is a column chart. So this is called as a legend. This is called as a legend. So see how we have represent this chart. So east region, it is shown by blue color. West, it is shown by this orange color. North, this is green or ash color. And south, this is also by the faint orange color. Okay, so this is the use of legend. How, what color is used to represent which type of data. Okay, so now easily you can say this is the east region, this is the east region, this is the east, likewise. That is the purpose of the legend. Okay, then as I have said, this is the vertical axis, you can call it as a y axis. This is the horizontal axis, you can call it as the x axis. Okay, then these are the data which is used from the Excel sheet. Then these are the data points at the top. These are the data points. So these are the different options. So this 2011, this is called as the x-axis title. This is the y-axis title, that is number of cars sold. Number of cars sold. So this is the title of the y-axis. This is the title of the x-axis. So in this way, I have displayed the chart for the sales by region. Okay, there is one suppose company which is selling different cars. Okay, so how many cars are sold in east region, west region, north region, and south region? Okay, that is in first quarter, second quarter, third quarter, and fourth quarter. म्हणजे पहिल्या 3 महिन्यामध्ये किती सेल झाला, पहिल्या दुसऱ्या नंतरच्या 6 महिन्यामध्ये किती सेल झाला, 9 महिन्यामध्ये किती सेल झाला आणि 12 महिन्यामध्ये किती सेल झाला. That is the 4 quarters, 3 months, 3 months, 3 months, like this. Okay, and by using this column chart, I have shown this. So number of cars sold. So this is in 100. Okay, so here
So if I have asked you the question, in fourth quarter, in which region the maximum cars are sold? So immediately you can give the answer. That is in north region. Okay, so try to understand this point. So what I am asking, in fourth quarter, in which region the maximum cars are sold? Now here you need not to read any data. इथे तुम्हाला डेटा रीड करायची आवश्यकता नाही. जस्ट बाय ऑब्झर्वेशन यू कॅन से, यू कॅन डू युअर आन्सर. ओके, त्याच्यानंतर इन फर्स्ट क्वार्टर, इन विच रिजन द मिनिमम कार्स आर सोल्ड? सो इमिजिएटली यू विल से साऊथ. पहिल्या क्वार्टर मध्ये सगळ्यात कमी सेल कुठल्या रिजन मध्ये झाला? त्या पर्टिक्युलर म्हणजे साऊथ रिजन मध्ये. सो दिस इज द पर्पज ऑफ द चार्ट्स. सो चार्ट्स दे आर यूज फॉर द अनालिसिस ऑफ डेटा. ओके, डेटा अनालाइज करण्यासाठी अँड इन द व्हेरी सिम्पल वे. आता हे जर तुम्हाला मी सगळं डेटा टेबलच्या फॉर्मॅटमध्ये जर दिलं असतं तर तुम्हाला प्रत्येक वेळेस डेटा हा वाचावा लागला असता. म्हणजे ज्या फ्रिक्वेंटली मी हे आन्सर दिलं, फोर्थ क्वार्टरचा असेल किंवा फर्स्ट क्वार्टरचा असेल, त्या फ्रिक्वेंटली मला टेबल रीड करून आन्सर देता येत नाही. मला त्या व्हॅल्यू कम्पेअर करावं लागतं. ओके, सो दॅट इज दी बेस्ट यूज ऑफ द चार्ट. आणि डेटा अनालिसिस साठी आपण म्हणून वी आर युजिंग द चार्ट. ओके, then now we will see how to create the charts. Chart कसा create करायचा? Okay, just 1 minute. To create a column chart, so see, जवळपास चार्ट तयार करण्याची मेथड सगळ्या चार्ट साठी, सगळ्या चार्ट टाइप साठी सारखीच आहे. ओके, पण याच्यामध्ये सगळ्यात इम्पॉर्टंट थिंग काय आहे की कुठल्या डेटासाठी तुम्हाला कोणता चार्ट यूज करायचा आहे. कारण तुमचा जो पर्टिक्युलर डेटा आहे, आता समजा हा डेटा असेल. ओके, सो आय कॅन डिस्प्ले दिस डेटा इन दी कॉलम चार्ट. कॉलम चार्ट मध्ये किंवा बार चार्ट मध्ये मी हा डेटा रिप्रेझेंट करू शकतो, पण हा डेटा मला पाय चार्ट मध्ये डिस्प्ले करता येतो. ओके, म्हणून दिस थिंग शुड बी अंडरस्टँड बाय द युजर की ह्या डेटाला रिप्रेझेंट करण्यासाठी तुम्हाला कुठल्या टाईपचा चार्ट यूज करायचा, दॅट शुड बी अंडरस्टँड. ओके, नाहीतर मग तुमचा डेटा एक आहे आणि तुम्ही दुसरा कुठला तरी टाईपचा चार्ट हे करायला यूज करायला, सो दॅट विल बी नॉट रिप्रेझेंट युअर डेटा प्रॉपर. ओके, so see what is the process for creating the chart. To create the chart in Excel 2007, पुन्हा सांगतो, प्रत्येक व्हर्जन मध्ये जवळपास ऑप्शन सगळे सारखेच आहेत. ओके, म्हणजे मी 2007 घेतलंय, 2010 आहे, 2019 आहे, सगळ्या ऑप्शन सगळ्या व्हर्जन मध्ये ऑप्शन सारखेच आहेत. So to create a column chart in Excel 2007, you need to do the following steps. Highlight the data you would like to use for the column chart. Okay, जो डेटा आपल्याला रिप्रेझेंट करायचा त्याला हायलाइट करा. Okay, we have selected the range A1 to C7. So this A1 to this last cell is C7. I have selected this data. Then next slide. Select the insert tab. Okay, home tab च्या बाजूला insert नावाचा टॅब आहे. So select the insert tab in the toolbar at the top of screen. Click on the column button. तर जेव्हा तुम्ही insert प्रेस कराल, insert option select कराल, so it will display the different charts available. Okay, so select the column chart, click on the column chart. Okay, on the group, and then select the chart from drop down menu. म्हणजे इथं क्लिक करा, this is the drop down menu. So this menu will be displayed. Okay, so there are different types of chart: 2D chart, 3D chart, cylindrical chart. Okay, so commonly we use the 2-dimensional chart, 2D charts. So I will select this 2D chart. Okay, and then I will select the OK button. Now this chart will be displayed. Now you will see the column chart appear in the spreadsheet with rectangular bars to represent both sales and the expense numbers. Now you can see this. So this is the chart. Okay, so this is the y-axis, this is the x-axis.
Okay, so here months are displayed: January, February, March, and so on. Okay, and here the expense is shown on the y-axis, and this is the legend. Okay, so by default Excel will display chart in this format. Okay, but note that this chart is not formatted. हा chart formatted नाहीये. म्हणजे बाय डिफॉल्ट एक्सेलने जे तुम्हाला दाखवलं त्याच्याप्रमाणे तो चार्ट इथे आपण डिस्प्ले केला. ओके, आता ह्याच्यामध्ये चार्टला टायटल नाहीये, चार्टला म्हणजे एक्स ऍक्सिसला टायटल नाही, वाय ऍक्सिसला टायटल नाही. ओके, सो सी हाऊ टू फॉर्मॅट युअर चार्ट. हे चार्ट कसं करायचं? Now see, as soon as you insert the chart, okay, जेव्हा तुम्ही चार्ट कोणतं बटन, that is the layout, हे बटन, layout and format button. Okay, otherwise these buttons are not displayed. Commonly these buttons are not displayed. As soon as you insert that chart, these options will be enabled, they will be displayed. So to add the title, now here if you click on this layout, these are the different options that are available for chart formatting. Okay, chart format करण्यासाठी it will display all these options. The पहिलं option काय आहे? Chart title. Okay, so you can click on the chart title. Okay, and above the chart, so where you want to display the title, title आपण कुठं देतो? चार्टच्या वरती, वरच्या साईडला, टॉपला, that is above the chart. Okay, so you can click on this and you can, so practically again we will see this, just theoretically I am explaining this. So click on this above chart, so you can type the name of the chart, then chart axis. So these are the additional options. We will read this and we'll go to the previous slide, that is axis title, legends, data label, data table, axis, and grid lines. Okay, so I will come to the previous slide. So axis titles, as soon as you click on the axis title, so जसं तुम्ही चार्टला टायटल दिले तसं तुम्ही ऍक्सिसला सुद्धा इथे टायटल देऊ शकता. एक्स ऍक्सिसला एक टायटल द्या. एक्स ऍक्सिसला मी इथे टायटल काय देईन? इयर, सॉरी नॉट इयर, मंथ. इथे टायटल देईल मी मंथ, आणि इकडे काय देईल? दी सेल. इथे काय देईल मी? सेल. ओके, सो दिस इज दी ऍक्सिस टायटल. त्याच्यानंतर लेजंड. सो दिस इज दी लेजंड. लेजंड तुम्हाला जनरली आपण राईट साईडला डिस्प्ले करतो. चार्टच्या राईट साईडला लेजंड असते. दिस इज दी स्टँडर्ड मेथड. ओके, पण तुम्हाला जर वाटलं लेजंड मला बॉटमला पाहिजे, टॉपला पाहिजे किंवा लेफ्टला पाहिजे, सो यू कॅन मूव लेजंड ऍट एनी पार्ट ऑफ द चार्ट. ओके, बाय युजिंग दिस लेजंड ऑप्शन. त्याच्यानंतर डेटा लेबल्स. आता इथं डेटा लेबल्स नाहीयेत, म्हणजे ही व्हॅल्यू किती आहे, ही व्हॅल्यू किती आहे, ही व्हॅल्यू किती आहे. सो दिस व्हॅल्यू ऑल्सो यू कॅन डिस्प्ले ऑन इन दी चार्ट. त्यानंतर डेटा टेबल, हा जो टेबल आहे हा तुम्ही चार्ट सोबत साठी यू कॅन डिस्प्ले बिलो दी चार्ट. या चार्टच्या खाली तुम्ही हा टेबल सुद्धा इथे डिस्प्ले करू शकता. त्यानंतर दिस ग्रिड लाईन्स. आता इथं फक्त मी हॉरिझॉन्टल ग्रिड लाईन दाखवल्या, तुम्ही व्हर्टिकल ग्रिड लाईन सुद्धा दाखवू शकता. ओके, म्हणजे जो चार्ट ग्राफचा पेपर असतो त्याच्यामध्ये हॉरिझॉन्टल आणि व्हर्टिकल दोन्ही ग्रिड लाईन असतात. तर ह्या चार्ट मध्ये सुद्धा तुम्ही त्या प्रकारच्या ग्रिड लाईन दाखवू शकता. ओके, सो दीज आर द डिफरंट ऑप्शन्स विथ द चार्ट. Okay, now this is the formatted chart. This is the example of formatted chart. इथे मी टायटल दिले सेल अँड एक्सपेन्सेस. ओके, इथे मी लेजंड राईट साइडला घेतलंय, सेल्स अँड एक्सपेन्सेस. ओके, इथे मी टायटल दिले मंथ. वाय ऍक्सिसला, सॉरी एक्स ऍक्सिसला, इथे वाय ऍक्सिसला मी टायटल दिले रुपीज. ओके, अँड दीज आर दी व्हॅल्यूज. त्याच्यामध्ये मी या ग्रीड लाईन शो केल्यात. Okay, these are the horizontal grid lines, these are the vertical grid lines. Okay, so this is the actual formatted chart. This is the actual formatted chart. So in this way you can create your own chart and you can format your chart. Okay, now actually this is the assignment. So see, in today's lecture or after today, after completion of
today's lecture I will give the first 3 assignments. तुम्हाला एकूण मी 5 असाइनमेंट देणार आहे. Okay, so out of which the 3 assignments today I will give after completion of my lecture. Okay, so all these about the theoretical part of the chart. Okay, theoretically I have explained this chart. Okay, now let us move to the practical session. Practically we will see how the charts are created. So I will stop this presentation. Now I will share the Excel sheet. So I will create a new sheet because already one chart is created here. I will create a new one, the blank workbook. Okay. So let us see where is the chart option. So this insert, click on the insert. Now this is the chart option. Okay. Now let us create the table first. So I will write here. Suppose class. Okay. Then year okay, year, or instead of writing here, BSc first, BSc second, BSc third, and this is the strength. Suppose 50, 80, 75. Then suppose this is 90, 60, suppose 40. Then 85, 70, and suppose 60. So this is my data. Now I want to create the chart. So I will select this data, insert option, column, 2D chart. This chart is inserted. So within a single click, I have created my chart. Okay. पुन्हा एकदा बघा. So these are the names of class: BSc first year, BSc second year, BSc third year, and this is the strength of different subjects: physics, chemistry, and bio. Physics मध्ये एवढे विद्यार्थी आहेत, chemistry मध्ये एवढे आहेत, bio मध्ये एवढे आहेत, like this. So I want to show this by using a column chart. So first of all, I will select the range data. Okay. Then click on the insert, click on the column, and click on the 2D column. So here your chart is displayed. Okay. Now, as I have said, this chart is not formatted. Okay. One more observation. So I will delete this chart. So observe here. I will delete this. So these options are automatically disappear. Okay, because these options are used only for the chart. As soon as you remove the chart, these that is disappeared. कोणते कोणते design, layout and format. आता मी पुन्हा chart insert करतो. Insert, column chart. आता इथं observe करा, immediately that 3 options are displayed. Design, layout and format. Okay. Now we will format this chart. We will format this chart. आता सगळ्यात अगोदर आपल्याला इथे we want the chart title. So click on this chart. Okay. आणि इथे
this layout. Click on the layout button. Okay. Now you will see here all the options that by using which we can format our chart. आता आपण एक एक यूज करू याच्यामधलं. First of all, I will select the chart title. I will select the chart title. Click on this chart title. आता कुठं पाहिजे तुम्हाला? So here it is in small icon. It is displaying where that particular title will be displayed. Okay. So commonly आपण कुठं देतो? Above the chart. So above the chart वर click करा. So here chart title is displayed. Now I will enter the title, that is so I will write here strength of BSc students. So this is my chart title. Okay. So as my requirements, I can change the color. I can change the font. जे की तुम्ही वर्ड मध्ये सगळं शिकलेला आहात. This is my chart title. Okay. Now here this legend is displayed. Okay. Now we will go on to this layout. Sorry. जर तुम्ही चार्ट वर क्लिक केलेलं असेल तरच हे ऑप्शन डिस्प्ले होतील. डिझाइन, लेआउट आणि आता मी काय करतो बाहेर इथे क्लिक करतो. म्हणजे त्या चार्टच्या बाहेर क्लिक करतो. बाहेर क्लिक केले की लगेच ते ऑप्शन डिसअपियर होतं. ओके. ते फक्त चार्ट साठी ऑप्शन्स आहेत. मी चार्ट वर क्लिक केले की पुन्हा ते ऑप्शन्स इथे डिस्प्ले होतील. ओके. सो आय विल क्लिक ऑन द लेआउट. सो फर्स्ट वी हॅव सीन चार्ट टायटल. ओके. नाउ द नेक्स्ट वन इज अ ऍक्सिस टायटल. आता ऍक्सिस टायटल आपण काय काय देणार? एक्स ऍक्सिसला टायटल आपण वी विल गिव्ह द सब्जेक्ट. ओके. वी विल गिव्ह द टायटल ॲज अ सब्जेक्ट. And on y-axis we will give the title as the student's name. Okay. So I will click on the axis, primary horizontal axis. Okay. And where you want to display? Below title, below the axis. Axis च्या खाली मला ते title display करायचं. So I will click on this. So automatically axis title is displayed here. So I will type here, that is the subject. Okay. So again you can modify this black color. So this is the title of the x-axis. Now again layout, axis, vertical primary axis. आता इथे बघा टायटल तुम्हाला कसं द्यायचंय. जनरली आपण y ऍक्सिसचं टायटल जे आहे असं जे रोटेटेड स्टाईल मध्ये देतो. ओके. म्हणजे इथे दाखवलंय बघा असं आडवं. ओके. आय विल शो दिस लाईक दिस. ओके. सो आय विल गिव्ह द टायटल ॲज स्टुडंट पेन. So automatically it is in horizontal format. So again I can modify this. त्याला थोडासा कलर मी वेगळा देतो वाटलं. आता हे झालं चार्टचं टायटल. हे झालं ऍक्सिसचं टायटल, एक्स ऍक्सिसचं टायटल. हे झालं वाय ऍक्सिसचं टायटल. ओके. नाउ द नेक्स्ट ऑप्शन विथ दिस चार्ट इट इज legend. Okay. The commonly legend जे आहे, now you have familiar with the legend. Okay. So you can observe here blue color is used for BSc first year, red color is used for BSc second year, and this green color is used for BSc third year. Okay. Now this legend, see this legend option. Okay. So legend option, by using this legend option you can display this legend at the place that you require. So commonly it is present in the right side. Now I will click on the show at top. The legend is displayed at the top, left, bottom,
राईट साइडला ओव्हरलॅप केलेलं, चार्ट मध्येच ओव्हरलॅप केलंय, लेफ्ट साइडला ओव्हरलॅप. ओके, and this is the correct way to represent this particular chart. The same border color, border style, shadow colors, we can change from this option. After this legend, now the next one is the data labels. Okay, so I will click on this data label. Okay, now see what is the actually data label. आता इथं फिजिक्सचे BSc फर्स्ट इयरचे इथे स्टुडंट्स किती होते. ओके, सो आय विल ऑल्सो शो दीज व्हॅल्यूज ऑन द टॉप ऑफ द बार. याच्यावरती मला ह्या सगळे व्हॅल्यू इथे डिस्प्ले करायचे. ओके, दॅट इज द डेटा लेबल्स. दॅट इज द डेटा लेबल्स. ती आउटसाइड द एंड इथे मी डिस्प्ले करतो. आता तुम्हाला लक्ष देईल. दिस इज कॉल्ड एज अ डेटा लेबल्स. लक्षात येते. सो दिस इज फिजिक्स 50. इथे फिजिक्सचे स्टुडंट्स किती आहेत? 50 आहेत. इथे 90 आहेत आणि इथे किती आहेत? 85 आहेत. फर्स्ट इयर, सेकंड इयर, थर्ड इयर. ओके, सो दिस इज दी डेटा लेबल्स. आता ह्याच्यामधले ऑप्शन्स बघा. सेंटरला येतील व्हॅल्यूज. इनसाइड एंड, इनसाइड ऍट दी एंड, बारच्या शेवटी पण बारच्या मध्ये. इनसाइड बेस बॉटमला येतील आणि आता जे सांगितलं मी तुम्हाला आउटसाइड. ओके, आणि ह्या व्हॅल्यू जर तुम्हाला डिस्प्ले नको असतील तर टर्न ऑफ. So values will be not displayed. So this is the data labels. आता नेक्स्ट ऑप्शन डेटा टेबल. कॉमनली चार्ट जो आहे हा सेपरेट आहे. म्हणजे टेबल तुमचा चार्टची शीट वेगळी असेल, ही शीट वेगळी आणि हा चार्ट वेगळा. ओके, आता इफ आय वॉन्ट टू शो माय टेबल, हा जो टेबल आहे हा चार्ट मध्ये जर मला दाखवायचा असेल, ओके, सो दिस ऑप्शन इज अवेलेबल. That is data table. So I will click on this show data table. Okay, so here your table is also shown. ग्राफ सोबत तुमचा टेबल सुद्धा इथे डिस्प्ले झालाय विदाउट लेजंड कीज लाईक दिस. ओके, तर कॉमनली आपण डेटा टेबल चार्ट सोबत यूज करत नाही. डेटा टेबलला चार्ट मध्ये यूज करत नाही, कारण डेटा टेबलला सिम्प्लिफाय करण्यासाठी, सिंपल करण्यासाठी वी आर युजिंग द चार्ट. ओके, म्हणून डेटा टेबल हा आपण चार्ट सोबत कॉमनली यूज करत नाही. ओके, सो इफ यू वॉन्ट यू कॅन शो दिस बाय युजिंग दिस ऑप्शन. आता ऍक्सिस. नेक्स्ट ऑप्शन इज ऍक्सिस. So I will click on this. So already it is shown here. आता त्याच्यानंतर सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे ग्रीड लाईन्स, ते मी तुम्हाला सांगितलं. आता इथं फक्त हॉरिझॉन्टल ग्रीड लाईन शो केलेलं आहे. आय विल क्लिअर दिस. आता इथं कुठल्याही ग्रीड लाईन्स नाहीये. ओके, नाउ आय विल शो दिस वन बाय वन. सो ग्रीड लाईन्स हॉरिझॉन्टल. आता अगोदर आपण मेजर ग्रीड लाईन्स म्हणजे काय, सो आय विल क्लिक ऑन दी मेजर ग्रीड लाईन्स. सो दीज आर दी हॉरिझॉन्टल मेजर ग्रीड लाईन्स. तसंच आता आपण काय करू, व्हर्टिकल मेजर ग्रीड लाईन्स. तर दिस इज माय चार्ट. ओके, आता आपल्या चार्ट मध्ये बारीक 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 लाईन असतात, बरोबर आहे. त्याला आपण काय म्हणतो, दीज आर कॉल्ड एज ए मायनर ग्रीड लाईन्स. मायनर ग्रीड लाईन्स. सो आय विल क्लिक ऑन दिस. दीज आर दी मायनर हॉरिझॉन्टल ग्रीड लाईन्स and these are the minor vertical grid lines like this. Vertical minor grid lines. Okay,
and now I will click on the show both. Okay, so in this way I have formatted my chart. आता असं कन्सिडर करा की मी इथल्या डेटा मधल्या काही व्हॅल्यू चेंज केल्या. म्हणजे आता हे जे 50 होते, ओके, बीएससी फर्स्ट इयरचे फिजिक्सचे स्टुडंट्स, ओके, ते 50 आहेत. तर 50 च्या ऐवजी मी काय करतो, मी इथं आय विल चेंज दिस व्हॅल्यू 90. Okay, now observe this column, automatically it will be modified. Ha column automatically modified. So this is automatically modified. Okay, ही व्हॅल्यू समजा मी कमी केली, इथं 90 आहे, याला मी समजा 35 केली. So automatically this is modified. Okay, जसा तुम्ही डेटा मॉडिफाय कराल अकॉर्डिंगली युअर चार्ट इज मॉडिफाइड. ओके, म्हणजे एकदा तुम्ही चार्ट केला, पुन्हा तुम्हाला चार्ट प्रिपेअर करायची गरज नाही. जर तुम्ही डेटा मॉडिफाय केला, ऑटोमॅटिकली युअर चार्ट इज ऑल्सो मॉडिफाइड. ओके, सो दिस इज अबाउट दी व्हॉट दी कॉलम चार्ट. आता अशाच पद्धतीने आपण काय करू शकतो, वी कॅन क्रिएट द बार चार्ट. So I will select this data, insert bar like this. ओके, जे फक्त व्हर्टिकलच्या ऐवजी इथं हॉरिझॉन्टल बार्स. ओके, मग आता ह्याच्यामध्ये पुन्हा सेम ऑप्शन्स आहेत. तुम्ही त्याला टायटल देऊ शकता, त्याला ऍक्सिसला टायटल देऊ शकता, लिजंड त्याला रिप्लेस करू शकता लाईक दिस. ओके, so this is the column chart and this is the bar chart. Now there are some values that I want to show you. Just 2 minutes. Okay. Now see, by default it is taking the value with the increment of 20. The 0, 20, 40, 60, 80, 10 like this. Okay. So here automatically Excel is create केलेलं. Okay. Now I want to change this unit. मला हे समजा 10च्या युनिट मध्ये घ्यायचं असेल. ओके, so this is minimum 0, maximum 100. ओके, मेजर युनिट 20. ओके, तर इथं मी काय करतो, मेजर युनिट 20 च्या ऐवजी आय विल राईट हिअर 10. Okay, and let us see what will happen in this way. आता हा 10 च्या युनिट मध्ये मला पूर्ण माझा डेटा डिस्प्ले केला. ह्या 10 च्या युनिट मध्ये जर मी याला ऑटो म्हणलो, ओके, तर बाय डिफॉल्ट त्याचं जे युनिट असेल 20 चं, सो इट विल बी डिस्प्लेड. ओके, सो इन दिस वे यू कॅन शो युअर डेटा. काही वेगळे वेगळे ऑप्शन मी तुम्हाला करून दाखवायला लागलो. त्याला मी बॉर्डर दिलेली आहे डेटाला. ऍक्च्युली हे आपण यूज करत नाही. ओके, but these options are provided by the Excel. Okay, so any question in this? कारण बराच वेळ तुम्ही एकटाच बोलायला लागलो. Any question? Are you getting all of you? Yes, sir. Just can type in the chat box. Okay. Okay. एक आपण कंटिन्यू करू, पण एक 2-3 गोष्टी मला सांगायच्या की ऍक्च्युली सी कॉम्प्युटर ऍप्लिकेशनचा जो पेपर आहे, पेपर नंबर 2, ओके, हा पेपर म्हणजे आपण हे जे वर्ड, एक्सेल, पॉवर पॉईंट जे काही आहे
ओके, मोस्ट कॉमनली आपण यूज केलेलं असतं. बरोबर आहे की ह्याच्यातले ऑप्शन आहे. आता मी तुम्हाला एवढं चार्ट सांगितलं. ओके, ओके, लक्षात आलं तुमच्या, नो प्रॉब्लेम. ओके, पण कॉम्प्युटर ऍप्लिकेशनच्या पेपरला काय प्रॉब्लेम येतो की आपल्याला ह्या गोष्टी सगळ्या कळालेल्या असतात. ओके, बट वी आर अनेबल टू राईट इट ऑन दी पेपर. म्हणजे ह्याचा थेरॉटिकल आन्सरच आपल्याला लिहिता येत नाही. सगळ्यात मोठा प्रॉब्लेम हा म्हणजे कॉम्प्युटर ऍप्लिकेशनच्या पेपरचा, की आता समजा तुम्हाला विचारलं की एक्सप्लेन डिफरंट ऑप्शन्स अवेलेबल विथ दी चार्ट. ओके, किंवा एक्सप्लेन इन डिटेल फॉर्मॅट ऑप्शन अवेलेबल विथ दी सेल्स. तर ह्याला आन्सर कसं लिहायचं, इट इज व्हेरी व्हेरी म्हणजे आपल्याला डिफिकल्ट होते. आता मी इथे सांगतो, इथे क्लिक करा, हे करा, ते करा. ओके, बट हाऊ टू राईट दिस इन ऑन पेपर, दॅट इज डिफिकल्ट. आणि म्हणून बरेचदा काय होते की आपल्याला आपला जे आन्सर आहे ते वी आर अनेबल टू रिप्रेझेंट. म्हणजे आपल्याला आपल्या मनातलं जे काय ते आपण पेपरवर लिहू शकत नाही. ओके, म्हणून माझं सजेशन काय आहे की मागचे एक 4 ते 5 जर पेपर तुमच्याकडे अवेलेबल असतील, म्हणजे माझ्याकडे असेल तर मी तर सरांना पाठवतोच आहे, पण म्हणजे सगळ्यांकडे असतील मे बी अवेलेबल, तर तुम्ही आन्सर लिहिण्याचा प्रयत्न करा. नुसतं पुस्तक वाचू नका, किंवा ते प्रॅक्टिकली तर करून पहा तुमच्याकडे जर सिस्टीम अवेलेबल असेल तर, पण ह्याचे आन्सर्स लिहिण्याचा प्रयत्न करा. कारण बरेचदा प्रॉब्लेम काय होतो की आपल्याला सगळं कळतंय पण आपल्याला ते उत्तर लिहिता येत नाही. आपल्याला याच्यावर ऑन पेपर ह्या गोष्टी लिहिता येत नाही, ते शब्द सुचत नाही, नेमकं काय लिहावं त्याच्यासाठी. कळते सगळं पण लिहिता येत नाही. ओके, म्हणून जेवढे पेपर्स असतील त्याच्यामध्ये जे क्वेश्चन्स लिहिलेले म्हणजे विचारलेले आहेत ते तुम्ही पेपरवर लिहिण्याचा प्रयत्न करा. कारण मी कालच एक म्हणजे पीपल्स कॉलेजला लेक्चर दिलं परवाच्या दिवशी, त्यांना तेच सांगितलं की तुमचं PhD ला सिलेक्शन झालं हे फक्त आता 5% आहे. ओके, कारण तुम्ही फक्त एक स्टेप पास केलेली. एक तर तुम्ही पेट क्वालिफाय असाल किंवा थ्रू सेट एक्झाम्शन मिळाले असेल, एमफिल लाईक जे काय असेल ते. ओके, पण जोपर्यंत तुमचा कोर्स वर्क कम्प्लीट होत नाही तोपर्यंत तुमचं रजिस्ट्रेशन कन्फर्म होत नाही. ओके, आणि दुसरी गोष्ट सांगायची म्हणजे तुमचा रिसर्च मेथडॉलॉजीचा पेपर सोपा आहे, पण कॉम्प्युटरचा पेपर अवघड आहे. रिसर्च मेथडॉलॉजी मध्ये तुम्ही तुमचं माइंड यूज करून लिहू शकता, कॉम्प्युटर ऍप्लिकेशनच्या पेपरमध्ये तुम्हाला लिहिता येत नाही. ओके, कारण आता समजा मी एक्सप्लेन डिफरंट ऑप्शन्स अवेलेबल विथ चार्ट जर म्हणलो, त्याच्यात तुम्हाला मनाने लिहिता येत नाही, जे आहे तेच लिहावं लागतं तुम्हाला. ओके, म्हणून ह्या पेपरला लाईटली घेऊ नका. कारण बऱ्याच जणांचा फार ओव्हर कॉन्फिडन्स असते, वर्ड एक्सेल पॉवर पॉईंट मध्ये आहेच काय. ओके, म्हणून ह्या पेपरला लाईटली घेऊ नका. कुठलाही हे असो, वर्ड असेल, एक्सेल असेल, पॉवर पॉईंट असेल, याचे ऑन पेपर आन्सर्स लिहिण्याचा प्रयत्न करा. जर ही प्रॅक्टिस झाली तरच तुम्हाला एक्झाम मध्ये लिहिता येईल. हे फार महत्वाचं आहे. आणि जोपर्यंत तुमचं कोर्सवर्क कम्प्लीट होत नाही, जोपर्यंत तुम्ही कोर्सवर्कची परीक्षा पास होत नाही, तोपर्यंत तुमचं रजिस्ट्रेशन होत नाही. ओके, म्हणजे तुम्ही जरी PhD ला नुसतं क्वालिफाय जरी झाले असाल तुमचं PhD ला रजिस्ट्रेशन होतं. ओके, म्हणून कोर्सवर्कची परीक्षा आता कसं असते, त्या दिवशी हेच सगळं बोललो पीपल्स कॉलेजला, की आपण म्हणजे समजा पेटची एक्झाम पास झालो, RAC मध्ये आपल्याला हे झालं, रिसर्च अलोकेशन कमिटीने आपल्याला सिलेक्ट केलं. ओके, तर तिथं आपला टेम्पो खूप म्हणजे फास्ट असतो, किंवा आपण म्हणजे एक्साइटेड असतो की माझं PhD ला सिलेक्शन झालं, आय एम डुईंग द PhD. ओके, आणि मग तुम्ही कोर्सवर्क करता. ओके, कोर्सवर्क चालू असताना कोर्सवर्कच्या एक्झाम मध्ये जर तुमचा एखादा पेपर अनफॉर्च्युनेटली जर राहिला, ओके, तर ऑटोमॅटिकली तुमचा टेम्पो हा डाऊन होऊन जातो. पेपर राहायला म्हणलं की आपला टेम्पो डाऊन होऊन जातो. ओके, मग ते पहिल्या अटेम्प्ट मध्ये निघत नाही, मग दुसऱ्या अटेम्प्ट मध्ये अजून थोडस म्हणजे लिथार्जिकल होते माणूस, मग असं अजून ऍक्च्युली तुमची PhD सुरूच नाही झाली. ओके, आणि तुमचा टेम्पो इथेच डाऊन व्हायला लागला. म्हणून आमच्या सगळ्यांचं सजेशन आहे की डोंट टेक दी कोर्सवर्क लाईटली. कोर्सवर्कला लाईटली घेऊ नका, सिरियसली घ्या, कारण हा तुमचा टेम्पो आहे. जर इथं तुमचा टेम्पो मेंटेन राहिला तर तुम्ही तेवढ्या एक्साइटेडली PhD करा, आणि इथं जर तुमचं हे डाऊन झालं तर थोडंसं अवघड आहे पुढे.
मग तो थोडंसं माणूस लिथार्जिकल होत राहते, जाऊ दे निघाला नाही, मग पुढच्या वेळेस सोडू, पुढच्या वेळेस सोडू. म्हणजे अजून ऍक्च्युली तुमची पीएचडी सुरू झालेली नाही, तुम्ही कोर्स वर्क मध्येच अडकायला लागलात. म्हणून असं होऊ देऊ नका. ओके, कोर्स वर्कला लाईटली घेऊ नका. तुम्हाला जे मी असाइनमेंट देईल, मी किंवा मग बाकीचे सगळे टीचर, ओके, तर हे फॉलो करा तुम्ही. आणि जर अजून मागचे क्वेश्चन पेपर जर असतील तर आपसामध्ये सर्क्युलेट करा. यू आर नॉट लर्निंग इन स्कूल क्लासेस. म्हणजे हे मी त्याला कशाला देऊ, ते त्याला कशाला देऊ, असं करू नका. आपल्याकडे जे मटेरियल असेल ते सगळ्यांना सर्क्युलेट करा, कॉपरेट करा प्रत्येकाला. आणि स्पेशली फॉर दिस कॉम्प्युटर ऍप्लिकेशन, कारण ह्याच्यावर लिहिता येत नाही. हे सगळे ऍप्लिकेशन्स आहेत. प्रॅक्टिकली करून दाखवा म्हणलं तुम्ही 1 मिनिटात करून दाखवा, पण पेपरवर लिहा म्हणलं तर लिहिता येत नाही. म्हणून व्यवस्थित प्रॅक्टिस करा. मी 2 मिनिटाचा एक ब्रेक घेतो, 2च मिनिटं. मला तर गाणं ऐकून मोबाईल शिकून गेलो बाहेर मी. Okay, so I am typing some values here for discussing the next type of chart. Okay, suppose this is the table which is showing the class and the student strength. Okay, so if I ask you which class has the maximum strength, so immediately you can say this: BSc first year, then BSc third year, then BSc second year, then MSc second year, and MSc first year, like this. So these values I can represent in another type of chart that is called as a pie chart. Okay, so let us see what is pie chart. So I will select this range, insert this pie chart.
and like this. This is called as a pie chart. Okay. So in pie chart, actually, your values are distributed. These are compared with the another value, and accordingly they are displayed. Okay. Now, if you observe this chart, okay. So if I hide this table, समजा मी हा टेबल हाईड केला, okay, आणि इथे तुम्हाला विचारलं की सगळ्यात जास्त स्ट्रेंथ कशाची आहे, okay, immediately you will say that BSc first year has having the highest strength, okay, then BSc second year, BSc third year likewise, okay. So in this way actually these values are shown here, okay. आता याच्यामध्ये जर मी काही चेंजेस केले, समजा आता याच्यामध्ये मी समजा सपोज I have changed this value to suppose 40, so automatically your chart will be changed, your chart will be changed. So again with this chart the different values are, different options are available, okay. Chart title, आता याच्यामध्ये ऍक्सिस नसणार आहे, pie chart मध्ये ऍक्सिस नसतो, x axis y axis not required for pie chart. Then data labels, legend, you can show same options are there, data labels at center, okay. Here the values will be shown. याच्यामध्ये फक्त एवढेच ऑप्शन्स अवेलेबल आहेत, बाकीचे ग्रिड लाईन्स वगैरे ऑप्शन्स आर नॉट अवेलेबल because they are not required for this chart, okay. So this is another type of chart, that is pie chart. So I have shown up till now 3 charts: column chart, bar chart, pie chart. Now there is one more chart that is called as a line chart. Okay, I will use another sheet. I have already drawn this line chart. Now consider this. Screen दिसते का तुम्हाला? Yes, sir. याच्यावर काय दिसते स्क्रीनवर? इंडिया पाकिस्तान दिसते का? हो सर. हा? Yes, sir. Sir. Okay. Okay. Now this is the chart. This is the table where it is showing the cricket match analysis. So over number 5, so India has scored 20 runs, Pakistan has scored 10 runs. Second, 65, 35. Next 5 overs, 78, 55. Next 5 overs, 90, 75. Okay. Now I can show this by using a line chart. Now see, I will select this range. I have not selected this at present, so I will tell you later on. So this line chart. So now see. Okay. So this is the comparatively score of India and Pakistan. So I will change this value. Suppose here I will say 90. Likewise. Okay. So I will again change this value to again 90. Okay. Now easily you can say how the scores are scored by the different teams. Okay. So here what I will do, select data. Select data. I will select this data. Select data. So this 1, 2, 3, 4. Instead of this, I want to select this value. So I will edit this. The range. This range. And now see this. Okay. So this 5 overs, 10, 15, and 20. Okay. And comparatively,
it is showing the lines. So see again what are the different options. Same options are there. Chart title, axis title, legend, data labels will show here. Data labels, center, right side, above, below, all these options. So same options are there. म्हणजे बार चार्ट, कॉलम चार्ट आणि लाईन चार्टला ऑप्शन सगळे सारखे आहेत. फक्त पाय चार्ट मध्ये काय ऍक्सिस ऑप्शन अवेलेबल नाहीये. ऍक्सिस अँड ग्रीड लाईन्स, बिकॉज पाय चार्ट डज नॉट रिक्वायर दी ऍक्सिस अँड ग्रीड लाईन्स. ओके, सो दीज आर दी 4 डिफरंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स दॅट आर कॉमनली यूज. आता याच्यामध्ये अजून तुम्ही वेगळ्या वेगळ्या टाइप्स बघू शकता. जस्ट 1 मिनिट. आता इथे मी चेंज चार्ट टाइप्स म्हणतो. इथे बार हे असे यूज केले. You cannot combine 2D and okay, it is 3D chart. त्याला नवीनच चार्ट तयार करावा लागेल. म्हणजे व्हॉट आय वॉन्ट टू से, तर ह्या रिप्रेझेंटेशनच्या ऐवजी तुम्ही 3D रिप्रेझेंटेशन सुद्धा यूज करू शकता ह्या अशा पद्धतीने. लाईकवाईज त्याच्यानंतर याचे कलर्स तुम्ही चेंज करू शकता. इथं ऑप्शन्स दिलेले आहेत. हा कलर आहे, हा कलर आहे, लाईक दिस. यू कॅन यूज युअर ओन ऑप्शन्स. एवढे कलर्स आहेत त्याच्यामध्ये. नंबर ऑफ ऑप्शन्स आर देअर लाईकवाईज. ओके, तर आय थिंक फॉर चार्ट एव्हरीथिंग आय हॅव एक्सप्लेन. त्याच्यामध्ये हे महत्वाचे 1, 2, 3 आणि 4 चार्ट. 4 चार्ट्स आर कॉमनली यूज. एक्झाम मध्ये जर विचारलं so you have to give the example. With example you have to explain your answer. Okay, so is it clear all of you? Now I will share my PPT. So actually I think this is directly assignment number 4. दिसते का assignment number 4? नाही सर. नाही दिसत? Okay. नाही. Okay, just I will stop this share. I will share another. So see, this is the first assignment for you. This is the first assignment. Okay. पहिल्या असाइनमेंट मध्ये तुम्हाला काय करायचंय? Explain different features of MS Excel. Explain different features of Microsoft Excel. Okay. त्याच्यानंतर हे MCQ सॉल्व करा. So can you give me the answers? Yes, anybody? What is the answer of first one? Yes, anybody? Application software. Sir, application software. Application software. Yes, yes, yes. It is a yes, yes. Second. Control plus yes. Control yes. Second one. Control plus yes. yes. Okay. Third. 3. Yes, sir. 3. Yes. Correct. What about 4? Except D. Except D. Except D. Except D. Correct. And last one, actually very simple questions are there. Excel. Excel. Excellent.
D, option D. Okay. So these are the 5 MCQs already just you have solved. Okay. Explain different features of Microsoft Excel. Actually, I will share this PDF with Marathi sir. They will send on your group. This is the first assignment. Okay. Then I will share the second assignment. I will stop the screen. Where is second assignment? Assignment 2 and 3. So this is assignment number 2. Assume the following table of your college of n registered students willing for admission. Okay. Serial number, registration number, name of the student, category, total marks, and average marks. Okay. How efficiently will use the Excel? Sorry. How efficiently you will use the cell formatting to prepare and display the merit list of the students for their admission. Okay, you have to imagine this data. तुम्हाला दिलेला आहे. ओके, तर सेल फॉर्मॅटिंग ऑप्शन यूज करून तुम्ही किती इफिशियंटली तुमचा डेटा मेरिट लिस्ट डिस्प्ले करू शकाल. what are the different options that you will use. ओके, सो यू हॅव टू जस्टिफाय युअर. मी त्याच्यामुळे म्हणलो की तुम्हाला प्रॅक्टिकली हा सब्जेक्ट खूप सोपा आहे. आता हे जर तुम्हाला करायला सांगितलं विदिन 5 minutes you will do this, but you have to give the answer. How efficiently you will use the cell formatting option. तर तुम्हाला सेल्फ फॉर्मॅटिंग ऑप्शन मध्ये काय काय असते, यू हॅव टू एक्सप्लेन ऑल दिस थिंग्स. त्याच्यामध्ये मग लेफ्ट अलाइनमेंट असते, सेल्फ राईट अलाइनमेंट, तुम्ही त्याचे बॉर्डर्स तयार करू शकता. त्याच्यानंतर समजा ऍव्हरेज असेल तर ऍव्हरेज तुम्हाला किती डेसिमल पॉईंट पर्यंत घ्यायचे ते तुम्ही त्याच्यामध्ये सिलेक्ट करू शकता लाईक दिस. ओके, so justify your answer prior to solve this question. This is the second assignment. Then third assignment, it is a theoretical assignment. Explain with syntax and example any 10 statistical and any 10 mathematical functions used in Microsoft Excel. मी तुम्हाला 5 सांगितले होते. ऍडिशनल 5 कुठलेही 5 स्टॅटिस्टिकल फंक्शन आणि कुठलेही 5 मॅथमॅटिकल फंक्शन तुम्हाला एक्सप्लेन करायचे विथ दी सिंटॅक्स. With syntax you have to explain these options. त्याच्यानंतर explain different logical functions with example in MS Excel. ओके, तर बहुतेक मी तुम्हाला लॉजिकल फंक्शन्स घेतलेले नाहीये. ओके, आय विल एक्सप्लेन दॅट, डोंट वरी, आय विल एक्सप्लेन द डिफरंट लॉजिकल फंक्शन्स लॅटर ऑन. ओके, तर हे तुमचे 3 असाइनमेंट्स. ओके, पहिला असाइनमेंट जे MCQ प्लस डिफरंट फीचर्स ऑफ एक्सेल. सेकंड असाइनमेंट सेल फॉर्मॅटिंग. आणि तिसरं असाइनमेंट त्याच्यामध्ये परत 2 क्वेश्चन्स आहेत, डिफरंट स्टॅटिस्टिकल फंक्शन्स अँड मॅथमॅटिकल फंक्शन. आणि त्याच्यानंतर ऑल्सो एक्सप्लेन दी लॉजिकल फंक्शन्स. हे तुमचे 3 असाइनमेंट. हा बोला. थेरॉटिकली ती एक्सप्लेन करायची का प्रॅक्टिकली सॉल्व्ह करायचंय ते डाटा एंटर करून? नाही प्रॅक्टिकली नाही. तुम्हाला थेरी एक्झाम मध्ये विचारले क्वेश्चन असं कन्सिडर करा. नॉट क्लिअरली. ओके, थँक्यू सर. आवाज क्लिअर येत नाही तुमचा, पण तुमचा प्रश्न कळालाय मला की हे प्रॅक्टिकली करायचं का. प्रॅक्टिकली नाही करायचं, हे तुम्हाला आन्सर थेरॉटिकली लिहायचे, पेपरवर आन्सर लिहायचे. दीज आर दी थेरॉटिकल असाइनमेंट, नॉट प्रॅक्टिकल असाइनमेंट. त्याच्यानंतर आता साइड बाय साइड once again I will give the 4th assignment because already we have discussed this. This is the 4th assignment. Fourth assignment, create a column chart showing the student strength of your college. It should include student strength of last 5 years and 3 classes.
BSc first year, BSc second year, BSc third year, and total strength. Okay. Graph should include title, legend, axis, label, etc. Okay. So here you have to assume your own data. तुम्ही तुमचा own data हे करा, assume करा, and accordingly you can create the chart. Create a line chart showing runs scored by the two cricket teams. आताच दाखवलं मी in 50 overs with the interval of 5 overs. आताच मी 20 ओव्हरचं दाखवलं, इथे याच्यामध्ये 50 ओव्हरचं दिलेलं आहे. फॉर्मॅट द चार्ट ॲज 1. त्याच्याप्रमाणे त्याला फॉर्मॅट करा लाईन चार्टला. त्याच्यानंतर थर्ड, क्रिएट अ पाय चार्ट शोइंग इलेक्शन रिझल्ट. इट शुड इन्क्लूड द सीट्स शेअर्ड बाय द 5 डिफरंट पॉलिटिकल पार्टीज. ओके. टोटल सीट्स आर 300. फॉर्मॅट द चार्ट ॲज 1. ओके. तर हे 3 असाइनमेंट रिलेटेड टू जर लिहायची. एक डेटा ऍज्युम करा तुम्ही आणि त्याच्यावरून तुम्ही चार्ट कसा तयार करणार हे स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करा. दिस इज युअर 4th असाइनमेंट. ओके. सो let I will give one more assignment, and so total there will be 5 assignments for my allocated topic, that is Microsoft Excel. Okay. So is there any question regarding the assignment? I will share it with Marathi sir. आतापर्यंत मी जेवढं घेतलेलं आहे सगळ्या याच्या पीपीटीज, तुमच्या असाइनमेंट मी सगळं सरांना शेअर करेल पर्सनली. सर तुम्हाला तुमच्या ग्रुपवर शेअर करते. ओके. एनी क्वेश्चन? सर असाइनमेंट 4 सुद्धा प्रॅक्टिकली करायची का? हॅलो सर, असाइनमेंट 4 प्रॅक्टिकली करायची का? सॉरी, परत रिपीट. हा, परत रिपीट करा. असाइनमेंट 4 प्रॅक्टिकली करायची का? अवेलेबल असेल तर. हा, यस यस. आणि प्रिंट आउट घेऊन पाठवायची तेच सांगतोय मी की जर तुमच्याकडे सिस्टीम अवेलेबल असेल. अरे एक मिनिट, मी बोलतोय. हो, येस सर, येस. असाइनमेंट 4 मध्ये तुम्हाला काय करायचंय, यू हॅव टू अज्युम युअर ओन डेटा. तुम्ही तुमचा स्वतःचा डेटा अज्युम करा. एक टेबल ड्रॉ करा, त्याच्यामध्ये तुम्हाला डेटा तुमचा कुठलाही अज्युम करा तुम्ही तुमच्या लेवलला. ओके. आणि त्याच्यावरून तुम्ही चार्ट कसा डिझाईन करणार. ओके. त्याच्या फक्त स्टेप्स लिहा, कारण तुम्हाला थेअरीमध्ये हेच प्रश्न असेच विचारतात. ओके. मी तुम्हाला तेच सांगितलं की अवघड आहे. तुम्हाला प्रॅक्टिकली करा म्हणलं तर एका मिनिटात तुम्ही कराल. ओके. तर ह्याच्या फक्त तुम्ही स्टेप्स, एक तुम्ही डेटा कन्सिडर करा, डेटा अज्युम करा आणि त्याच्याप्रमाणे तुम्ही चार्ट कसा डिझाईन करणार आहात त्या फक्त स्टेप्स लिहा. ओके. आणि घरी तुमच्या जर सिस्टीम वगैरे अवेलेबल असेल तर करून बघा प्रॅक्टिकली. ओके. regarding today's topic or regarding our assignment
हॅलो, आवाज येतोय? Yes, sir. Audible to all? So I think net was disconnected. So if any question, any query is there, please ask me. Okay, shall we continue for the next topic? Yes, sir. Okay. Now see, all these things up till now we have discussed. That is how to format our sheet, how to create the charts, how to perform the conditional formatting, how to analyze the data, everything we have seen. Okay. Now the next important topic that we have to discuss. So I will first of all share this PPT, share this Excel sheet, not PPT. Okay, this one. Okay. So how to take the hard copies of your data? Okay. So just 1 minute. Just 1 minute. I will share another file. Okay. Now suppose this is my file that I have created, and now I want to take the hard copy. which मला print out घ्यायची. Okay. So see how to take the hard copy. So before giving the file to the printer, so you have to make some settings for this particular file. आता असं consider करा की suppose this is my file. So एक मोठी फाईल आहे माझी. Okay. तर after giving the print command, okay, तर माझ्या फाईलचे कंटेंट्स एका पेजवर प्रिंट होतील का? ओके, कारण मायक्रोसॉफ्ट वर्ड मध्ये तुम्हाला दिसते समोर की पेज मध्ये किती येणार आहे ते. ओके, पण एक्सेल मध्ये इथे चार्ट म्हणजे तुम्हाला पेजची लेंथ वगैरे काहीच दिसत नाही, बिकॉज त्याच्यामध्ये पूर्ण शीट असते लांब पर्यंत अप टू दी एंड इथपर्यंत शीट आहे. मग एका पेजवर किती येणार आहे? ओके, त्याच्यासाठी इन Microsoft Excel this page layout option is there. This page layout option is there. Okay. पेज लेआउट मध्ये स्क्रीन दिसत नाहीये सर. पॉज झाली का? ओके, वन्स अगेन रिझ्यूम शेअर. स्टॉप करतो आणि परत शेअर करतो. थोडस नेट डिस्कनेक्ट होतं आणि पुन्हा कनेक्ट व्हायला लागलं. Screen is, your screen sharing is paused.
शेअर्ड म्हणतो तो. Okay. Pause होतीस. 1-2 मिनिट मी फाईल सगळ्याच क्लोज करून टाकतो. ऍक्च्युली कुठली स्क्रीन पाहिजे मला एक्सेलची. मी आता सगळ्या फाईल क्लोज करतोय 2 मिनिट. एक 2 मिनिटाचं 2च मिनिट. ओके आता दिसते. Yes, sir. Now visible. Okay, thanks. So I don't know which part of this particular sheet will be printed on a page after giving the print, because there is no margins for this particular sheet. Okay, so how to give the print? Okay, so for that purpose this page layout option is there. Okay, and with this page layout option there is one more option, that is the view option. Okay, so before discussing this page layout option, let us see what is the view option. So commonly whenever we open the Excel sheet, it is displayed in the normal mode. It is displayed in the normal mode. So from normal mode, now you can click on the page layout mode. So click on the page layout mode. Okay, so as soon as you press on the page layout mode, now your sheet will be divided into displayed according to the pages. Okay, so see this first part. So see here actually my partial sheet is displayed here. So remaining part of this sheet, it is normal mode. जेव्हा तुम्ही normal mode वर परत switch व्हाल, now it is showing these lines. It will show these lines. तुमच्या पहिल्या पेजवर एवढा पार्ट येईल, दुसऱ्या पेजवर हा पार्ट येईल. ओके, तर ऍक्च्युली इथे मी काय केलेलं आहे, ऍक्च्युली सेलची लेंथ वाढवलेली आहे. नाउ यू कॅन minimize this strength, minimize this. Now it is on one page. It is on one page. पण जेव्हा sheet मोठी असते, whenever your sheet contains huge amount of data, then what to do in such case? Okay, so there are different methods for doing this. So like I will write here pin code, or just write here code 1 2 3 4 5 6 like this. ओके, आता हा जो डेटा आहे हा माझा दुसऱ्या पेजवर चाललाय. हा डेटा माझा दुसऱ्या पेजवर चाललाय.
तर मग अशा वेळेस मी काय करू शकतो, एक तर तुम्ही सेल ऍडजस्ट करू शकता, नो प्रॉब्लेम. ओके. पण जर तुमच्या सेलचा डेटा, तुमच्या शीटचा डेटा हा जर लांब असेल, ओके, हॉरिझॉन्टल साईज मध्ये असेल, तर यू कॅन यूज दी पेज लेआउट ऑप्शन. आता पेज लेआउट ऑप्शन मध्ये काय काय ऑप्शन्स आहेत बघा. दिस इज दी फर्स्ट, दॅट इज मार्जिन ऑप्शन. ओके. एका पेजला 4 मार्जिन असतात, लेफ्ट मार्जिन, राईट मार्जिन, टॉप मार्जिन अँड बॉटम मार्जिन. Okay, and these are the standard margins that are given. Okay, so here I will choose the narrow. त्याच्यामध्ये टॉप आणि बॉटम, राईट आणि लेफ्ट मार्जिन ह्या खूप कमी असतील. I will select this. Okay, now you can observe here, हा माझा कोडचा जो होता तो ऑटोमॅटिकली माझ्या पेजवर आलाय. सो डिट्स डॉटेड लाईन करतो, कंट्रोल झेड. ओके, margin I will choose it as a normal. आता हे पेजच्या बाहेर गेलं, डेटा इज आउट ऑफ दी मार्जिन. ओके. तर आता हे एवढा, हा एकच कॉलम काय होईल दुसऱ्या पेजवर येईल. म्हणून आय विल गो टू दिस पेज लेआउट अँड आय विल सिलेक्ट द मार्जिन एज द नॅरो मार्जिन. नाउ इट विल कम ऑन टू दी सिंगल पेज. आता ह्याच्याऐवजी देर इज वन मोर ऑप्शन इन दिस सेल, इन दिस शीट, दॅट इज दी ओरिएंटेशन. किती प्रकारचे असतात ओरिएंटेशन माहिती आहे? मायक्रोसॉफ्ट वर्ड मध्ये झाले असेल तुम्हाला. पेजचे Two types. which one? Two types. Portrait and landscape. Landscape and portrait. So same Portrait. options are here available. That is, you can select the orientation, portrait and landscape. So by default, option is portrait. So I can select as a landscape. Landscape म्हणलो की काय होईल, माझी शीट ही आडव्या फॉर्मॅट मध्ये येईल, हॉरिझॉन्टल फॉर्मॅट मध्ये येईल. ओके. So this is the landscape and portrait option. Same options that you are using the Microsoft Word. त्याच्यानंतर साईज, कशाची साईज, पेजची साईज. पेजच्या वेगळ्या वेगळ्या साईज असतात, A4 साईज, A3 साईज, एक्झिक्युटिव्ह, लीगल, लेटर अँड सो ऑन. ह्या सगळ्या गोष्टी तुम्ही जेव्हा तुमचं थिसिस प्रिंट कराल त्यावेळेस तुमच्या लक्षात येईल पेजची साईज किती घ्यायची. तर कॉमनली आपण कोणती साईज यूज करतो? पेजची कॉमन साईज कोणती असते? A4. A4 साईज. ओके. A4 साईज असते आणि लीगल साईज जी असते ती A4 पेक्षा थोडी मोठी असते. पेजेस हे थोडे म्हणजे लांबीला मोठे असतात लीगल साईजची. तर आपण कॉमनली A4 साईज यूज करतो. त्याच्यानंतर पेज ब्रेक, तुम्हाला जर ब्रेक पाहिजे असेल म्हणजे पर्टिक्युलर मॅटरच्या नंतर तुम्हाला जर पेज ब्रेक करायचा असेल मॅन्युअली, तर तुम्ही इथं इन्सर्ट पेज ब्रेक ऑप्शन यूज करू शकता. ओके. तर दीज आर दी ऑप्शन्स. लक्षात ठेवायचं, मार्जिन, ओरिएंटेशन, साईज, त्याच्यानंतर पेज ब्रेक्स, प्रिंट एरिया. ओके. सेट प्रिंट एरिया, क्लिअर प्रिंट एरिया, तुम्हाला कोणता एरिया प्रिंट करायचा आहे, सो यू कॅन सिलेक्ट दॅट. ओके. त्याच्यानंतर व्ह्यू मध्ये पेज लेआउट, पेज ब्रेक व्ह्यू. ओके. तर इथं एकच पेज असल्यामुळे त्यांनी पेज ब्रेक दाखवलं नाही. इथे जर मल्टिपल पेजेस असतील तर इट विल शो दी मल्टिपल पेजेस हिअर. दिस इज दी पेज ब्रेक व्ह्यू. त्याच्यानंतर फुल स्क्रीन पाहिजे असेल, दिस इज दी फुल स्क्रीन व्ह्यू. त्याच्यामध्ये सगळे मेनू तुमचे हाईड होऊन जातील. ग्रीड लाईन, ग्रीड लाईन. सो हिअर त्याच्यानंतर रुलर बार, फॉर्म्युला बार. बाय डिफॉल्ट आपण शो करतो फॉर्म्युला बार. ओके. त्याच्यानंतर रुलर लाईन बाय डिफॉल्ट इट इज डिस्प्लेड हिअर. पुन्हा नेट डिस्कनेक्ट झालं होतं.
Okay, so all these are the options that you should check before taking the print of your sheet. Okay, आणि याच्यामध्ये जेव्हा तुम्ही प्रिंट द्याल, okay, प्रिंट देते वेळेस इथे इट विल शो द प्रिव्ह्यू. हिअर द प्रिव्ह्यू विल बी शोन. आता ऍक्च्युली माझ्या याच्यामध्ये प्रिंटर इन्स्टॉल नाहीये, प्रिंटर कनेक्टेड नाहीये. अदरवाइज इट विल शो द प्रिव्ह्यू. हे पेजवर काय काय येणार आहे, इट विल शो हिअर द प्रिव्ह्यू ऑफ युअर शीट. शीटवर तुमचं काय काय येणार आहे डेटा, इट विल शो हिअर. ओके, सो दिस इज अबाउट दी page layout option. Okay, so this is all about the today's discussion. So if any question, please ask to me. आणि तुमच्या असाइनमेंट मी शेअर करेल. ओके, so please solve that and submit it to Marathi sir. Okay, so shall we stop today? Yes, sir. Yes, sir. So now it is 1:50, so we can stop today. Okay, so I will conclude today. So I will stop this presentation now. Okay, sir. On the behalf of Research Center and Research Scholar, I am very thankful to you, sir, for sharing such a informative or valuable information with us. Thank you so much, sir. घाटोडे सर. एंड करना है मैडम मीटिंग. हाँ सर,